Go. Hey. But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi ambusana, fila kuona sana, techi simuzirana, ya. Banondo bato sangana, techi batirana, banondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, techitisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimuzirana, nekukurudzirana, yeah. Banondo patosangana, techibatirana, banondo patokumana, techibatirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, parar, mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna, ku Ddc. Feel saver, 4x4 family car. Feel saver, 4x4 family car. Notipata app +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up Daddy T. After the dash, pound key. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Whiches Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo emaGolis Resort loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline emaGolis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle emaGolis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. maGolis Resort, an adventure and a leisure paradise.
Hello, good people. Muri say. Start gonani makabezula make linjani bawetu. I hope and trust you guys are doing well wherever you are. Was a Friday, was a Mpela Yes, I Vicky. wanted to know because this is due for termination or it's already being terminated. I don't know. What's the text? Murudo takaenda tiri pa DDC where we discuss real life matters of the heart. So if it is your first time coming here, please do likewise. Follow the page, like the page, share the page. Tonight's program is sponsored by DDC Car Rentals. For those who are supporting DDC Car Rentals, we'll upload and say Sando Zenyu, Murudo. If you are planning to go to Zimbabwe, or if you're in Zimbabwe, or if you've got a friend, a relative who is traveling to Zimbabwe, please get in touch with us, DDC Car Rentals. We've got affordable prices at a reasonable price, good cars, reliable cars, which will take you from point A to point Z and bring you back. So what we do is, when you hire our cars, we'll give you the car with a full tank. Your choice of place. If you want to get it from the airports, if you want to pick it from our place, or if you want to be delivered to your house in Harare, we'll do that for you. And when you return our cars or our car, return our motor in a full tank, there's a deposit of $300, which is refundable. So takaenda, you get 300 kilometers a day. So people ask, how does that work? 300 km a day. So you book your car for 5 days, you've got 1,500 kilometers to spend. If you exceed the 1,500 kilometers for your 5 days, then you pay an extra of 50p per kilometer. So that's how we roll. Terms and conditions are there. We'll give you terms and conditions. Our cars, we've never experienced any breakdowns. If you've got a breakdown, there's a spare car that you'll get until your car is fixed. But touch wood, you'll never experience that. Secondly, Shanya events. We are 4, 18 and 25 and 2 December. Southern African Rhythm Tour. Mkoma Jazz Marabini, Lady B, Aganyabinde, Manaini, Fred Gwala, and Malaika. Tickets are as cheap as £35. www.Shanyai Events. You go and grab your ticket. Ipapo 835 corner 6 artists for $5. If I'm not mistaken, $6 corner 1 artist. So please get in touch with Shanyai and Epa Shanyai Events. Mwite se mujvuni remega ipapo. Toba ipapo, toba tat kana urukuda ma flyer, ma banner, whatever you want, business cards, pamphlets, please, bata Mkoma Simba Graphics. That's what Mkoma Simba does. Kana nafara biltong. Unongoti www.florencemeets.co.uk. Vanu kuitira ema biltongo ese amori kuda. Ndanda kanga ku DDC. What you are doing now. Unokwanisa kuita package yako kana uchida. Tobva takupa ne accommodation kuCPT. 2 3-bedroom house, fully furnished, geyser, Wi-Fi, borehole, apana zvese zviripo, mvura haiendi, chako solar panel, magetsi haiendi, zvese zvakarongeka. Unobva ungoti holiday house yako, tobva takupa nemotikari pamusoro, zvese ubva ungoita kahwana ngozoti ungobva kuairport uri ngosvika kumakey. Anti varipo, imba yako inenge ichigadzirwa uchita sezvoti security yako is there, pane boom gate yekuti security kune 24-hour service yema patrols, saka hauna pressure. Right, good news confirmed. Musi 27 January 2024, Mukoma Vasco da Gama warapa vane t-shirt yeblue, birthday ravo riripo, rikuitwa pa MK apo. Junction 14 eastbound, Holiday Inn. So varada kuenda pamudhara warapa Mukoma Gwangwa murudo takaita musi 25. So there's a page, what do you call it, a WhatsApp group. It's $25 per person for 3-course meal. Kana uda kuzobuka hotel in a 15% discount, but I'm saying on the 27th. Maximum number is 130. So no gate crashes.
130 people, wobhadhara 25 pounds yako yechikafu chako, wobhuka room yako yekurara, wouya wopemberana namukoma gwangu 60th birthday yawo musi wa27 January igore rinouya. But if you want to attend, tiri kupa closing date yekuti you should have paid your 25 pounds by the 10th of December. Kana uri kuda kuuya unofanira kunga wabhadhara 25 pounds yako by the 10th of December. Munhu wese oziva kuti we are sorted. Oziva musi wa27 chakachaya from 5 until 2 makuseni tichijabula namukoma Vasco da Gama, mukoma Gwangwa. Hakuna ma-speech, hakuna chii, ingori hekeki. Celebrate 60th birthday yani yamukoma Gwangu. Presents are welcome. Those who are abroad, you know what to do. Saka ndingokuudza kuti mukoma Gwangu tinenge tinawo murudo musi wa27 January. Flyer tirikugadzirisa takupai holiday inn, takudza holiday inn Milton Keynes Junction 14 ine 15% discount. Takupai zvese zvimoita sei, mobva mangu dai hanzi saka ndikateya musi wandichasvika handigoni here kuuya kuchikombo changu ibe. Aiwa hadakoni mimi muri exempted kai mimi. Aiwa imi don't worry, ndimi wanhu wacho. Right, regai nditi izvo. Another thing which I need to announce ndeyekuti is this one. Right, for those vari in the UK, Mukoma Jules Mo's aka Mr. Zim Talent Hunt is going to be laid to rest on Thursday, the 19th of October. Ku Lafumbra, ku Sedana Derby, Lafumbra, Thursday, 19th of October. Our mass is 10 a.m. to, I think 10 a.m. flyer. So flyer is 10 a.m. Then burial is 12:30 to 1:30 to get to cemetery. Then 2:30 until later theater reception, where we'll be having drinks, food, and everything. So please, if you feel you want to part and parcel of the sending off of Mukoma Jules, there's the flyer, or get in touch with me to put my directions. Hakuna GoFund, hakuna any other page kunzi tikuda kureza mari. No, if kanoda somebody kwechema ukenda Facebook page kwangu unesa account iripo yekwamzuva, unongoisa mari yako imomo. If you want to put your reference, you put your reference. If you want to be anonymous, it's entirely up to you. Saka mukanza madanzi ndiri kubata mari, ina handisi kanobata mari yacho. Ukanza ndiri kubata mari munhu ari kunyepa. Hakuna page ambonzi tire GoFund, hakuna ambonzi kune group rikunzi tikudai so. No, account iripo. Page yemuzuva muniona account iri Facebook page pangu, munobvunza ndokupa my banking details, moisa mari woisa zvorora kuisa. But those who want to come, please get in touch. Musi wa 19 October on a Thursday, mass service 10 o'clock or 10:30, I can't remember, but tine mass, then tikabva mass toenda ku burial, tikazva burial, then toenda ku reception. So we are looking forward to see you all there. Those vanoziva how good Mukoma Jules was, what he has done to so many Zimbabweans. Saka tongoti murudo, saka ndiyo yo. So ipapa regai nditi izvoni muri sei. Right, Sonia Smith, how are you doing? Regai ndakanda muri sama panelists. Mukoma gwangu muri sei? Koni ndepisi boy muri sei? Sorry, ndakanda topinda mugiya. Is it your right? Right, so makadiko va elder. No, ndiri boss iri sei? Navakoni, makadiko vakoni. Tiripo manyeni muri sei? Ndikuno. Yes. Sei kosoko. I see you correct. So makaidzura yakadzokera ka. Makaipa dhaza pamu yakatyoka hanzi konuni simba. Koiko uzotsukira kani kuzoita masmile uchazonziva ndiye Gwanguya. Makasiya magwangurudzwa imi vakoni, makasiya magwangurudzwa. Apa zvenzi kana iri buy one get two free. Yezvoka ndakavaikona. Koni. Hello. Akanzi ndamukoma gwangu.
Zikanzi Dewa. Ndikati Zikanzi, do not underestimate small dynamites are the most explosive one. Ndikati indawo. Zikanzi khoni kakandishanda wena. Hanzi hanzi Dewa guchire hanzi Dewa guchire nyuri raibatsira futi. Hanzi munhu uya kutonhora cool as a cucumber. Hanzi kutarisa ndiko paFacebook. Hanzi ndikanokanga futi neleft hand. Hanzi kanokanga. Hanzi ndoda zvidhudla chete chichiko. Inga vaitobatirira wacho paefasirimi wacho yeye. Vaitobatirira kaya. Tadza nekutobika zvichizi aiwa akatibozorora. Unongoziya kakudaidzwa kwevanhu vakuru kwaya kuti aiwa akatibozorora kani takaneti. Izvo kwani kuda raundi chete. Tauraitidzwe vagwangu tauraika. Unoziya Sibo kunakidza kwazvo. Kona tanzi handibati G50. Hapana zvaunondiita. Takauza G60. Iyo G60 takauza G60. Machine correct. Machine correct. Machine correct. Muchina uri correct ka? Correct. Zvakaendwa musigwangu makasiya magwangurudza munhu. I want that to kusvika pa 65 I don't mind. I want to yeah. Makwira miti. So go makwira miti makadiko. Thanks for representing us. Because I'm not to chora money. Majimbi and the battery. Aiwa no thanks mukoma. Makati batira basi. Yes, manje mukoma akachuya homu manje pabirthday ka ndokuchamuradza no homu mune simba kudarika kana muri away munatsokarakasha. Kune makandidates kangu let's win uyo. Anzi ndoda kuuyawo kwagwangu. Aiwa gwangu ndewakoni. Ndinzwa let's win uyo. Zvinotakazokumbira nezuro kataona tawanda vakadhumanisa kanezuro mukoma gwangu ivava. Kuvi. Unoziona? Endi vanoda zvepajekerere nai. Kudhumanisa vapedzi 5 pa. Eme. Unoona moga. Ndenda kuya mwe. Hazina singire. Ngoma gwangu havana zvoti kwanzi kuserika. Pajekerere imagine. Indakarambwa pajekerere pano panapa. Ndega chikokudza iwandi kutoni. Iwe kana nyenge zvikadi handidi. Pajekerere pane vanhu ndopavanoda. Zvinezokadhumanisa ipapo. Soko. Hanzi musaite papublic pasina vanhu please. Musarakwatise vanhu. Idai vanhu kuprivate. Makuda anombouya kumunda kwomunhu usiku masikati. Ndokutisiya zvedu tichirwirana vakadzi ipapo pa. Eme. Pakaita rusa masi. Itakakosekerera udakaotega zvimedzerani. Zaitika kuti kwezvo. Zvaitika paFacebook. Rose ka anoda kuti bvisa chete. Ndokutiteka zvangu. Brian vakati ko ndio chiko chikladzi hanzi ndio chiko chiri kuitika idzi vatogoonawo vakatoteka. Ko naye mukoma gwangu. Yes. Ko ndipeka muti wacho mudiwa ende kupe guchu muchingonwa mutadzanipa mudiwa handisi kurwirwawo. Ko mukandipa mudiwa wacho mune. Kwanditi munotora weti yamakudo munozviziva kuti gudo rinoita mushe. Weti yamakudo ingaona yoni. Vakuudzanaka adzika Dewa unayo wani. Ndinayo aina guchuka avanozati panapa ndiri nganga ndo supply. Weti yagudo munayo nai. Wakukumbira uri kuida. Aiwa ndisi hangu ndinongobvunza kuti munayo. Mira ndikuratidzira ndamushtaura. Iri real here kana fake. Ndatiramba mushtaura iwe. Kuoneka zvawakuda kuzoitisa wona kunofushira manje. Dewa hana chance. Ndakatombaiona zvangu. Asina dewa nasati vipano hana chance. Tione zvedu. Chimbotaura kaona umwe mushonga uyu. Mira ndombotsvaga kapaini. Zvakawandisa. Iwo madrugs mudove aya. Sakuna makastoma ere mukoma gwangu dewa. Ndi makastoma ake nini? Manje dewa zvakalebheliwa here izvo because uchazomwaka uchiti uri kumwa paracetamol wakumwa dhazi pamwe wataura. Ona wete gudo tanga dombo iyi. Icho. Manje chinoitwa sei icho chicho kana chakadaro chakaoma da. Ndofana tochipwanya pwanya ndochikuya. Inovava sei bhata murari. Chekumwa.
ndakazonakirwa nomwe mufana akarutsa nayo ndakaoma nokuseka ndikati Ukada Akatote gudo inoshandiswa kuvakadzi. inoshanda kwese. hazvidi ma2000 hamuna Inoshandiswa kwese. muchinyaperidziro mumapepa. Saka kana ndida kuti musapere kunonaka zvoita sei? Panewo mushonga here. Weti yegudo ndeyezemo chete. Stimulate. Aiwa. Ndikuda kuti nyangwe ndikasvika ku70 chingonaka chete. Pane mushonga here. Tinokupa mudzora. Wanzwa here? Aiwa muzora handudi because kwangu kwakangobatana kwakadaro. Saka Ndikuda kuti unonaka. ndapere chete. Saka uperi unotonaka wakadaro. Okay. Amugona. Unonaka sei uchigomurwa every day. And you don't want to skip any day. Every day. But munhu anozobheka nazve wakuma50 wamutanga kuunyana. Koni. Bvunza mukoma gwangu akanzi mbambaira dzakasvawa dzinonaka sei manakiro kuwa mangu ekupedzisira kuma50 ndowanhu anotapira manje wasanyemberwa zvako. Vakuenda kumapeni. Mai wekani. Kwete madirector auzbc anozora achingosvupana newana apa hauchina mazino okudya bhonzo racho. Mahure ekuzbc aukomana. Munhu wasvava fensi kudero unozora uchisvupana newana. Onai, let's Ndakamboti rimwe gore hachatari hangu zita. Anga ari kuadvertising ukoko. Ndokundinyenga achida kuti pabasa apa AIDS yakamusura kuti chichi. Ndikati yangu riri basa handipindi basa pakurohwa chisinhi changu hazviiti. Baba wakanetsa. Koni, do you know song yapo mataverenzi tanga wandida? Handiti zvangu pandinogona kuinzwa kana Aiwa, inzwa basa riri pano maraidzivani kana wadaini uchatombora nyemba nemusana musha mukuru urambe wese. Right. Yeah, exactly. Zadanga pano, right? So these things have been happening since God was a little boy. Or one. Yeah. Yes. These things were happening since God was a little boy. So that's the world that we're living. Tarisa even kuma producers ekuna na America zvaitwa na Aliyah. Yeah. Ana wanza nani uyu ana Faith Evans and what have you. And yeah. In most cases women are at a disadvantage when it comes to ranks or if they it's nowadays but on equal opportunities and everything but kudara most women kuti apromote kana ndatona basa kwacho yambotanga wandida and it becomes a norm. Zvichiriko handidika saka ukatarisa even tarisa ku music industry ku Zimbabwe handidika kuti ukatarisa trend iriko kuti vakuna vakadzwa nemba Zimbabwe handidika but you hardly see them on posters, you hardly see them touring Europe or kuya ku UK. And because yeah, not because they're not good, but because vari kusunga makumbo. Urikuona. Saka ukasunga zvinobva zvaita sei zvinobva zvasunga. And saka now those who are strong enough to voice or to name and shame, we would know if I lose my job, I lose my job, I don't care. These are the ones who are coming out. But the majority are go through that. Like what you're saying, no, you have to sleep with me first for you to get the job. So, it is what it is, but it's quite sad in a way. But Vashinji, they went through that. Vakadzi veku Zimbabwe vanoda kuripota rap andidika murume wese akabarwa 1970 going backwards at one point we should be in prison because vakadzi vedu vasikana vedu vazhinji vese taiita kupiya ndare kuita kutsinga yanga isi romance kwangu sikutaura naba kwangu uri kubata munhu ngunzu uri kunzwa. Nowadays if you do that it's considered rape. Yeah. But because of time, things are changing. No,
ndokwanisa rana koni paside up nhasi handisida set I won't force myself on her but kudhara watoya zvako munhu you know saka these guys are now coming out saying this is what happened, I've gone through this, I've gone through that, but avasi vega almost 90% of those vari high positions kuZimbabwe or kuAfrica as a whole kuda kunzi kuda kutsvaka test machine yelie detector chaichaika. I'm telling you this vakadzi vazhinji vanorambwa norumo because vakatokobora yeah dewa saka ingati high sex drive here chii zvokuti ukangona munhu utoda it's last it's not high sex drive it's last what grounds no it last no ona mngoma gwangu what you're missing is ndeyekuti anything that they want in particular in that woman for commitment but arongoda kuti ndakakuita that's it not kuti exercising power I can do it inini devaita ndichiita zvokuti ndikasvika kuna siwo ndonyenga yes I could understand that kwete kungoti just because ndine basa vhura makumbo that's rape. No, that's not rape, but abuse. No, rape is when you force someone, and this is abuse of power because in Mimi, you're the one who is in authority, right? So for me to get that chance, or for me to get that job, you manipulate using your power to say, "Look, it's a give and take. You want, or if you don't want, walk away. That's fine. I've got nothing to lose. You don't have something to lose because uruda power. Saka because this person is vulnerable, they want the job. I had a choice than to oblige and say, okay, do it. We do it once, that's it, you get the job. Because sometimes I couldn't exercise the power, your power of authority. I'm the boss here. Don't power. Come on, are in control. They need the power. They need the authority. Saka, there's nothing that you can do. Dewa uri kuona damage yazaita zviri kunursing zviri kuti kumacollege eteaching zviri vasikana vebasa chaivo so alright ingaita nyika here vakomana aiwa matauro mega kuti makatengesa nyika varume okay let's look at the trend kuti where did it start, how it started and everything. How many of girls were abused when my teachers go school? Yeah, that's what I'm saying. Yeah. To be honest. Yeah, let's look where it started. Teachers will abuse a girl child. I don't end in my book. Kwatiba say, and down to say, and under this, it didn't end up. It didn't end up. It didn't end up. It didn't end up teacher and what have you. So because people didn't have the voice, no one feedback, no one would listen to the girl child when they speak. This is what I'm going through, this is what has happened. And again, kanachaga basa kanari mukadzi wemunhu akauya kumurumoti chamarwonaka ndanzi kundupe basa ndofana kurara newe, they can't say because anorambwa. And again anokapita kuti okay murume wangu haasi kushanda, right, tiri pachimbetu, but ndanzi basa riripo, but kana watoda basa wotouya muofisi wotobata table, and it's a one of thing. Saka hana choice, not kuti she's enjoying it, but arikufunga kuti my situation is tough. How can I sustain the family? If I don't do this, I'm going to lose the job. Then that manipulation is over and it carries on because I don't know akazoitika one aningangoti pari kuda nduda aucharambika zvakafana kwenye kuAmerica kwana Sibo na Koni kuti I hear a lot of Zimbabweans vairora vachida mapepa unzi unonipa 20,000,
yoita ma-installments. Hanzi munhu yangofona sonza mota yangoita breakdown ndoda $500. Mari yacho haisi kubva pamari makawirirana iye. No. It's just ungoti ndoda sex ukaramba you don't get the green card. Saka it's quite sad when people take advantage of other people who are less privileged to their own advantage. But kwetiri isusu maZimbabweans ka is too much. Ikeno ndaitaurirwa nomumwe munhu zuro pauye apa achiti unoziva vanhu vaiita marounds kuno South Africa, vaiita marounds navamwe vanhu vasina mapepa. Ya10 yomunhu asina mapepa ekumupa round wakinda kundoripota munhu vakomana. Hey, that's too much, man. That's Zimbabweans for you. Zimbabweans. What can I say? Inini hangu personally, I've got so much love with my Zimbabwean people, and I've got so much of not expecting anything in return from my Zimbabwean people. So I made peace with myself. But you know what? Whatever I do to my Zimbabwean people, right? I don't need to expect with one will go and say, "Oh, thank you." So no. When you do something for a Zimbabwean person, do it out of love and don't expect a thank you from them. Don't expect with they will highly speak of you. They don't. That's the problem with us Zimbabweans. We don't appreciate somebody who helps you. Kungopa that token of appreciation. Thank you so much. Just thank you. We can't do that. Also, we only want to receive. They must not think they must show off or show up or show out. No, they're not they told themselves, I don't know what you know what Manditira so as to bra. There are women that do that. They think if a man does this for you, then you're supposed to. No. Aiwa, ipapo sipoka. Variko zvavo vamwe vechure vanodaro. But ukanyatso kuzvitarisa kazhinji chinoita pressurize munhu. Matauriro anga achiita ndichinzwa voice rakaitaura kuti ndiri shumba inende haini unongoti ungandonzi shumba zvamahara uchitaura nezerero reyazvo. Iye musikanapindirawo zvakanaka zvakanisaka paushumba apa zvine nebasa rangu ndakupromisai kuti ndinoita basa sebasa. That's my promise to you. Zvebedroom zvapinda papi atakuta zvebedroom on what grounds tikuta zvebasa I'll show you that I'm going to be a star pabasa. He was trying to throw words in this girl's mouth, but she was being nice, but she didn't give in. So cool, shumba. But and that accepted zvimwe zvacho futi izvezvi, right? There are certain ladies of it vanomanipulate off the system. You have to know that. Variko, but let me tell you, Dewa. Mukadzi anouya zvakanaka. Akasvika akazviexpose pauri ukadlira unongoita sewe uchiredza unokanda masese. Hove dzouya mapaya anoda masese. Iwe kana iwo but haazosviki pakuti kutokupunzira pasi. Isusu shamari Dewa. Yes. Unoona mukoma zvandakaona inini I think when you deal in a public, excuse me 1 minute. All right. I'll be back in the next 20 minutes. All right. When you deal in a public, there are certain things that you learn and realize and understand when you talk, or when you mix and mingle with a lot of people, when you hear some people talking and saying what they say, when you listen attentively. Weakness in most men, or the weakness that we have as men, is if a woman seduces you, throws themselves to you, and you don't take action,
varume tinofira rozonzi handii ndakapusa, because that woman will go around and say haiwawo mungona de wakazongaira vakanditadza vanotya. Saka most men, they'll end up engaging to avoid being labeled like somebody who is weak, somebody who is not clever, somebody anotya, somebody akazongaira. Saka they just engage and do it not because they want to commit, but because I don't want to be labeled in the kapus. Saka that's why most men end up why entangled, why engage my exploitations where they get seduced. Oh, what let me just do it. This is my personal experience and understanding. I used to tell you guys, Banawati, before I've been in this DJ business for 35 years or so. My clientele are women. Even normally my birthdays, vanotodzoka dzoti ndinoita birthday utopa mukadzimari mukadzotsvaga DJ. So I used to do verbal consent yekuti awirirana verbally kuti wamuchamuchenderedza ndi okay fine mozonipa mari yangu on the day, right? Unoenda wapedza kuridza mukadzi anokudza kuti adewa sorry ndasiya chikwama kumba, right, follow me with your car or let's drive, nonokupai mari yangu kumba. Kana kuti uri pahotel kana ndabhuka kuti ndiri ndiri muroom yakati uye munorora pa couch, you cannot drive going back mabva kure. Kana kuti because I'm the DJ I'm facing you mese anotora chair ogara pafront apa akavhura beya asina kana pent. I used to go around in my business cards and hold on, I used to go around in my business cards and a phone number and give. Uchingopedza munhu atokufonera muri kupi, right? So being dumb and daft and not realizing, I used to fall for that trap. Okay, saka ndaida for 250 yangu panapa ndatonyenga 250 yangu yatenda zvatovharira uchaibvunzika because madana then uzoita wise up kuti no, business is business. If one do mushakara is mushakara, then ungaramba unonzi wakapusa wakadai so. Saka most men they want to shun away from that. Izo dewa handinozvinzwisisa, but mukadzi akandisejusa inini kana ndikatsika madziro haazosviki pastage yokuti ndoda kumudzingisa basa. Fanikazve tinoita isusu varume, because adaro saizvozvo wanzi kana usingadi handikupi transfer yacho. You see the difference iripo petiri navakadzi. It's up to me kuti ini munhu wavhura beya ndazvifarira here. Muri kuona because tichida kutarisa tina vamwe vakazvinetsa iko kunoko zvachose indoona kuti because uchapavhuna munhu iyewe ndokutaura nguruve iri nani. Asi ndakati no asi apakazonawo umwe muganaeni wakandopinda ndakamutarisa so achindiudza ndikati wakachinga, because zvakaoma ukavawo kungomuona munhu wacho naunoti naye dwe nemvura yomuno isingambonzi yaenda, asi unoita kunge chembereye handizwi kuti yamakore mangani. Kuna vamwe vakadzi vanozvibata rafu dewa. I'm telling you. Ayo, onai mukoma. Onai. Tikada to single out a person of their looks, character and everything. Let's say, but tika generalize the concept or the morals of what people do. Yema power dynamics iwe mabasa, right? Like mukatarisa kuti because Africa, I can say Africa, let me use the Africa. In most cases, vaishanda varume ndo vane higher jobs. In most cases, right? So having a higher job, uri munhu wemurume ndo paya panouya this manipulation yekuti they manipulate women kuti if you don't want to sleep with me, you don't get the job. Saka hana choice, right? Mukaya manje kuno ku Europe, right? Kuno kwatiri kuno ku Europe kuno, right? Kune equal opportunities yekuti a woman can be manager, can run
you go hala and do whatever they want to do. But very foot we put they try their luck on you, they seduce you. Mabasa wakadzi vechirungu. Yes, very good. Mira, Yeah. ukaramba, they frame you. Murwana. How many cases? Let's talk of the recent case here, Mendy. Let's talk of the case here, Greenwood. And they consented and agreed what they did. But at the end of the day, they were said you raped us. Ska murwana usana kwacho manje kuti kunoku vakadzi vekunoku, the law protects them. Akakuda ukamuramba akaita advances, anokutsvagira nyaya which nails you. Anokutsvagira nyaya kuti you don't even know you're being trapped. Anokwanisa kufleta newe kwachipindura zvauri kuda kuita sei. Then they will use that against you. Whereas for Zimbabwe, it's completely different. For Zimbabwe, vakadzi havana say, havana power because havana high rank jobs. Varume vacho high rank jobs ndo vacho vamuri kunzwa kubuda mavideos vari kubuda maaudios ari kuti anenge kuti ini ndiri shumba inini saka unofanira kundondida kuti uzodai so uchidai so. That's where the difference is. But mukada kuita single out kuti munhu andisejusa uyu akamira sei, I don't want. Yes, you can do that. Zvapa kuti inini ukandisejusa kuri big size, maybe it's waste of time. I don't. But ukandisejusa uri portable, my chances of me falling for the trap are much higher because those are my preferences. Murikona saka tikada kupersonalize manje kuti but tida kugeneralize zvedu nyaya iri yamataura yekuzimbabwe yake ndeyongoti varume kuzimbabwe vane positions, they are much empowered to manipulate the women and do whatever they want to do with the men, and they used to get away with it, but now tables have turned. These women now, they've got a voice. Some of them no, but I don't give a damn. My dignity comes first. But kudara, they were at a disadvantage. Vanga vasina that privilege to be listened to. And thank God to these social media platforms. We are talking about it. People, everyone's got a phone. People, they record in Zimbabwe. What you need to understand, if you call somebody in Zimbabwe, their phones records automatically. I don't know how they set it up. I don't know how they do it. Whoever I call in Zimbabwe, after 2 seconds, voice because they record automatically. It's not allowed to record someone without their consent. That's why phone one of that for whatever reason they tell you for quality, whatever, or your call is going to be recorded. Do you agree for us to record your conversation? If not, you hang up the phone. Because otherwise, if they record you without your consent, you can sue them. But with Zimbabwe, it's completely different. Yeah, I say that to be honest, because if you cannot get out of some promotion, those are Next time, started with them. Ukatarisa ike zvino kuti kata kutatsa mapromotion sese akaita akaitika akaauthorize iye, that means ndo zvaanga achita, of which aisa ike zvino madzimai ari parekera akaroorwa ari ikoko at risk yokukonza rekera nokuda kwako iwe munhu wani apa wachembera saizvo. Come on. Munzwa natendai mukandakanda mukoma gwangu vakadzi vakaona kuti hamusi zvaanoda, anoti anga achida kundibata chibharo mobva masungwa. That's the woman saying. Izvo zvaari kutaura, but muno mukanyatsotarisa vanhu vanozviita, especially kuvakomana vebhora mahure ana aitsvaka mari kazhinji kachona ndo anoita, because video yai wakaiona iwe ndo yakazomoyamura vari mubathing room vachiyamwana vachiita sei, ndo video yakazomusunungura iye. But zvakatorwa many years. Yes, ndo kunenetsa kunoita court process inotora time, asi wauraya career yemunhu just because you are greedy for money. Okay, right. Regarding chidai so. Okay, all right, for those who are joining us, welcome to the show. Welcome to the program. We'll discuss real life matters of the heart. Let's take a short break, then we will come back.
asamuriwo letwini munouya kokutorambidzwa munhu. Handizi kuti muri muno mu-UK here kana kuti wherever, I don't know. Jewa achadonha foni yacho yakuita manyoka. Siva ambobva uyu rekera kone adonha. Iyo device ndeyani iri kuramba kuconnecta? Pane mumwe ari kuuya, handizi kuti ndeyani. Koeni kudonha zvangu. Ndatozviona. Right, regaiti True DG, how are you doing? Farimwe zviri sese, rumbibvunza baya zviri sese, Koni ndeipi, Beni Gwaza zviri sese, Tendrai mukanda zviri sese, Everatidzo, how are you doing? Padzipi Mati, how are you doing? Eni Fampofu, how are you doing? Yvonne Nyandoro zviri sese, Christina Chido Chamwari zviri sese, Sinsendo Mpofu, how are you? Mary Roberts zviri sese, Mgoma Chara Chak, what's up? Mary Roberts, Tabisile Cummings, how are you doing? Sibongile Kumar zviri sese, Loveness, how are you? Edna Clegg zviri sese, Loveness, Shalin Dana, how are you doing? Messi Mdzonga ndeipi, Joysikwa, how are you doing? Margaret Ndawanu ndeipi, Kudza Esi Mviri, long time no see, my dear, how are you doing? Ntutunontu kunjani? Felicitas Nyariri, long time no see, my dear, how are you doing? Wajiji Mashi zviri sese, Lin Joa, long time as well, Lin Wangwarwa zviri sese, Fronzi Gapara zviri sese. Welcome Chams, how are you doing, my dear? Messi Mashani say long time no see, my dear. Uri say Wimbai Mads, how are you doing? Swiss that father two keys, Muri say Mdarang Murgus gonna say Talinda Derera, long time no see. Constance Manguiro, say Margaret Ndakona Mudawan, say Paddy Shumbaris, how are you doing, my dear? Debbie Jazz, long time no see. Rumbili Dube, thanks for watching, how are you? Melon Rufu, Urgus gonna say, my dear. Tendai Mukanda say Sheila Mkonyo. Uri say Zako, Edna Clegg, how are you doing? Sonia Smith, Ziri say Lady P. Siva, thanks for watching. Ziri say Ndatanga ni kudzasi nichikwira. Saka dauna tipano ndasiya ere kuno ku ndoya ku original phone jaiyo. I think I've greeted most of you. St. Linus, how are you doing? Komara Chara Chak, muri say Stabile, I've seen you. Loveness, I've seen you. Tonight, give a parade, how are you doing? Daisy Mamba, Ziri say Letwin Samuri, how are you doing, my dear? Right. Messi Mdzonga, I've seen you before. Letwin, I've seen you. Margaret, I've seen you. Wimbai Mads, I've seen you. Father Chukis, I've seen you. Right. So I think I've greeted all of you. Right. Lois Mujari, Ziri say Butterfly. Mike Yagwa, Espita Saga. So go put check your butterfly, check your mic so that I can aid you, because your mic is off, so I cannot aid you when your mic is off. Butterfly, check your mic. All right, for those who are joining us, welcome to the show. The program we discuss real life matters of the heart. Our tonight's story, it equals your sim 2. Right. So I'm gonna try and get the story and read it to you about sim 2. What sim 2 Zirukfamba say, for those who want to come live on StreamYard, I'm gonna put the link there. You can call Pakambudzak to Twitter say to Onesan, right? Twitter say to Onesan. And again, just a quick reminder, on the 27th of next year, January, Mukoma Gwangu is having a birthday. So venue, Milton Keynes Holiday Inn Hotel. For those who want to come and attend the 60th birthday for Mukoma Gwangu, then you need to pay £25 for your 3-course meal. Then if you want to stay overnight for the hotel, pane hotel saka munondibata kana kuti munochaisa link in a WhatsApp link yekuti you can join in pa WhatsApp group, but the venue only caters for 130 people. So please, it's first come first serve. Saka 130 wakakwana, then no get crashers. But you're all invited to come and celebrate Mukoma Gwangu's 60th birthday, January 27th, 2024. If you cannot attend, please do likewise. Send your presents, and your presents, we will receive them. Then, for those who are in the UK, just to give you heads up, my late brother Mukoma Julius Muzuva will be laid to rest on the 19th of October
12:30 to 1:30 ku Lafumbra Cemetery, but we have got a mass service na 10, then burial it's 12:30 to 1, then 2:30 or 2 o'clock we have got a ceremony to celebrate his life. So please get in touch. Kanoda kwenza cheme yako atina fund, atina GoFund, atina another page. Munesa mu account ya PJ Mzuva iri pa Facebook page pangu, kana kuti munondibvunza ndokupe account. Hakuna rutanzi ndikukorekta mari, haina handisi kukorekta mari, but munoisa ma account iyoyo. If you want to put your reference, you put your reference. This man did a lot to the Zimbabweans. So please, you are all invited to come and celebrate his life and his legacy and his work, his love that is shown most of us. Saka takadaro regai tipinde munyaya yedu yanhasi. Ya vele sisonge mukoma charo chake Benigwazi, how are you? Saka nyanda nhasi yakamira kadai so. Sim 2. Right. Hello elder. Hi Darere DDC. We are a married couple from Zimbabwe based in Botswana. My husband is 42 and I'm 37 years old. We have been married for a year now and we had a child from my husband's previous marriage. And I was also married before, but no mana. Elder, I have only one problem in this marriage: our sex life. Zvimwe zvese bozve kuti 5 months into this marriage, murume wangu akatanga kuda kuita bonde nekusim 2, anal sex. I told him I can't. Zveziva iroro zvakadarika, and I thought maybe he was joking or he wanted to see my reaction. Few days later, akadzokerera futi. I was frustrated, and that day ndakarara pasofa sitting room. Third time, akandimanikidza kusvika angoita nekusim 2 kwacho. It was more of a rap because personally I didn't like it at all. Zvinhu zviya zvinorwadza vedu, and the bed was in a mess. Tsvina chayo kuzara pamagumbezi. I asked him why achida sim 2. He said we should try new things kuti zvinakidze. The other day, zvikansim 1 yako is too big, handina zvandinonzwa. Ndakamubvunza kuti inini hangu hazvindiitiri asi hazvina kupera. The other day, ndakamuti ndichaudza hama dzako, and he begged me kuti ndisataure and he promised to change, but he never did. Ndakaudza shamwari dzangu nezvenyaya iyi. Some said siya uri kutsvire tea kana tea yacho isina sugar. Vamwe vakandiudza how to reduce the size of my punani. I got a lot of advices which I tried, but hazvina kubatsira and ndapererwa. I love my husband. He's so caring, loving, and he knows his responsibilities, but zvesim 2 handizvikwanisi hangu. I would rather be single. I need your help. Ndoita sei? Is he straight? Could it be the reason why his first wife left him? Ko iyo down south yemukadzi, it should be which size to please a man? And any advice? Thank you. So our story for tonight here, we've got a young woman, 37 years of age, married to a 42-year-old guy. They were both married. We had failed relationships, but this guy is 42 years, got his own child. This woman, unfortunately, she doesn't have a child, but this is a second marriage. So it has been a year and some months into this marriage, but 5 months into their marriage, the husband asked the woman to have anal sex. And the woman at first thought he was joking. He wanted to see how she would react. Then the second time, the husband said to the woman, you know what? Let's try anal sex. And the lady asked, what's so special about anal sex? What do you want anal sex for? And the guy's defense was, we need to spice up things. We need to try new things. We need to do this, we need to do that. And the lady didn't oblige to that. She didn't agree to that. Then the third time around, the guy forced this woman to have anal sex, which the woman felt abused and raped, but she didn't have a choice than to let the guy did what he wanted to do. Fourth time around, fifth time around, then the guy
the lady asked, you know what? I don't enjoy this. I don't want this. I want to tell your relatives that you're forcing me to do things which I don't want to do. Then the guy in his defense said to this lady, oh no, because your punan is too big, I can't feel you. You are not tight. So the backside, the seam too is tighter than your vagina. So I enjoy more. So that's the reason why. So the lady said she reached out to so many of her friends asking for advice. Some advised her to leave the marriage. But in the lady's defense, she's saying, no, this guy, besides this shenanigan of seem to, he's a loving person, caring, everything, I'm okay. The problem comes when it comes to love making. So some of her friends told her to leave. And some said, no, don't leave. Why can't you take these herbs like the ones that I was showing you, and amudzora to tighten yourself? She said she tried, but he still needs anal sex. And then the lady opted to say, okay, I'm gonna tell your relatives that this is what you want. And the guy said, no, no one should know about this. So this young woman, she's in a dilemma. She's confused. She's now thinking, okay, was that the reason why his first marriage didn't work? Is it the reason why the woman left because she didn't want to have anal sex? Or are these the telltales of gayism? If a man likes anal sex, is he gay? This is what this lady is asking. And she said, what can I do? So, this is our story for tonight. If a man, a married man, who is straight, married, if they agree with their wife or their partner to have anal sex, can we say that man is gay? Or can we say it's another form of making love? Your views, your opinions, your take. Is anal sex a sign of gayism, or is just as good as blowjob? Are we copying other people's cultures, or is something that is trending where people are doing it for the fun of it, for the pleasure of it? So there's no wrong, there's no right, because we are all individuals. Preferences differ, unless if somebody forces you to do what you don't want. But if both people agrees to, okay, this is what you want to do, preferences are different. So I will read comments. I will play some audios from other people who commented on Facebook, their thoughts, their views about this whole thing of anal sex. Will you do it as a person? Have you tried it? Did you enjoy it? Are you going to try it? Is this something that is in your bucket list that, oh, you know what, one day if I'm going to have this? Some people, they say, you know what, I would love to have threesome. I would love to have foursome. I would love to have do this. Is this one of the things that is in your bucket list? Is this something that is trending? So this is our tonight's topic. So if you have got Munyarikan next to you, I'm putting a disclaimer. Go in separate rooms, because at times we might have the slip of the tongue where we might say things which might make you not comfortable to be sitting next to somebody who is of respect. So, disclaimer, we might end up having a slip of the tongue, not you are going to do it deliberately. No, we always try to save, we always try to mince our words, but at times we might have the slip of the tongue. So if you feel that if was somebody who is close to you, who you give respect, and I will suggest you wear your earphones, or you go into another room and listen there by yourself. But I guarantee you, we're not going to have a slip of the tongue. But I'm not guaranteeing you that there's not going to be a slip of the tongue. I'm done.
Those want to Ngoma Gwang or you want me to play a voice note, which I think I You can play it, then I'll come in. okay. Not much my voice and what I mean. I what it was here. Zvinhu zvacho zvinoita zvinhu izvi guys. Kana wakuada manje, don't say them. Then somebody wrote something which was quite interesting regarding this. Today's what? The 6th, I think. 6. When did I post this story? That was on, was it not Wednesday or Thursday? Some of them. Hold on, because I remember someone. Sonia, my stream is not working. Sonia, okay, Sonia, you can call Pagambudzi. Call Pagambudzi. Right. Somebody said here, right. That's Anna. Anna said a lot of guys vanoda sex nesim to ameno kuti ndoku vavarira hongochani kwavari kumboita here zvekuti they end up vasanakirwe nesim one. The best. Okay. Sonia, go on mute. Butterfly, go on mute. The best sisi itongo join some ladies group mubvunze kuti ndodzora sei sim one ndoita sei those groups anobatsira. But some musatora advices ese moti anoita no kudzasa akuiswe chinhu but itai zvekudya zvinodzora. This was someone else. I'm trying to look for a voice note which was sent by someone, and there's a long message which was sent by Siva, which I'm trying to look regarding this matter. Right, I think I will get it soon. What did she say? She said something quite interesting regarding this matter at hand. Okay, not this one. I'm trying to bear with me, guys. I'm just trying to look because there were so many people who were commenting on the other social group regarding this matter. So I picked some few voice notes which I think they might be of interest. Okay. Lady P says, sex has no limits. As kuti sim 1 ndorega rakasikirwa penetration. Sim 2 doesn't mean you are gay. Zvagara zviriko kuti sim 1 and 2 and the mouth can be used for penetration. Be open-minded. Kwete kuti ndezvevarungu, ndezvevatema kana kuti vatema, because there's no culture around sex. It's an universal thing to every creature. Some people, they reach orgasm by kissing, some by blowjob, some sim 1, some sim 2. Vamwe just kungobatwa vagina or being licked or sucked. Vamwe nakedness chayo vanototunda. There's nothing wrong trying new things. Kune ma baby oils, lubricant, and usangodye food yakanyanya to control shit from your sim 2. Get out of your comfort zone and try new things. Spice up your relationships. Kwete kungoti take offense in everything nekungoti ndezvevarungu kunge musinga zvide zvinhu zvevarungu zvacho. Bedroom inzvimbo yekuadventure. So ndo pindamo uchiziva kuti unogona kungoitwa yese yese. Is there a law inoti sim 1 is not for straight and sim 2 for gay here? Inga muromo yenyu muri kungo svirisana wani muchitotunda. That's safer there. Then someone went on to say, I'm trying to find this. Where this voice? There were so many voice notes which I thought I could play, so I will try and find the voice notes. Right. Right. So this one is a voice note. Let me see this voice note if I can hear it. Oh, I've got someone on the phone, so I can't. Okay, I'll let Butterfly speak. Then I'll play the voice notes because I've got someone on the phone.
So I can't play the voice notes until when I can phone again, Dewa. I so can phone again. You read the voice notes. I can phone again. I'm home. yeah, home. Or you can, do you want to talk first? What do you want to do? Do what you are doing first, in case you get lost in your program there. No. I was just trying to read down comments from people who were saying, but it doesn't matter. You can talk if you want to talk. Okay. Oh. Okay. So I can talk now, you mean? Yeah, you can talk if you want. There's no problem. Yeah. Okay. All right. I must start off by saying that the title made me realize just how backward I am. When I first saw the title before reading the story, I thought you were going to tell us about Tawanda or Fungai, who was caught with a second SIM card. So, I was laughing to myself until I story. I never knew what SIM would mean. Well, now I know. So I've caught up with the rest of the world. I have to start off by saying yes, very interesting title. But what actually struck me when I read the story, I thought to myself, well, suddenly it seems a woman's levels of tolerance keep going up. And it's quite frightening that somebody would be married and allow the husband to do this sort of thing. When a man, and I hope the young girls out there are listening, and it's not because I'm old or old-fashioned, but this is true. When a man values you, he would think twice before asking you to do a thing like this. Another thing is, as much as we don't want to accept that we have prostitutes in society and we've been there from time immemorial, what is the word for it? Anyway, prostitutes have been there from even before Jesus' time. That was the purpose of them going to a prostitute. When you're a respected wife, there are certain things that a man will never ever ask you to do. And I would think that that's one of them. Now, I'm not sure that many men go for this sort of thing. And to be honest with you, this anal sex business is actually a perversion. And among, for example, the Muslim circles, they would say, they would call it haram. And, excuse me, amongst our African people, I don't know. Certainly it's something people talk about in public. And if you take note, when you look at the story, this man didn't want her to tell his family about it. Why does he want to keep it a secret? He's wanting to keep it a secret because it's filthy, dirty. He's ashamed. So why would she stay there? I would say that she should think of leaving. There's a reason why these men go to prostitutes. So why would you allow him to do this to you? I think that, first of all, when we go into these marriages, we should try and see, before you get married, what is your husband or wife's currency? What is their value? Is he a man of value? I'm not talking about money. It could be money. I don't know, what matters to you the most. And when you understand your partner's currency, it helps to keep the marriage going. And if they know what your value is and what the currency is, then they would respect that. If they value you, they will respect that. Now, I'm getting lost again. I'm a bit tired. Now, talking about the size of her down south, I think this man is full of rubbish. This lady has never had a child. I'm in my 60s. I've had a child, but I didn't have a natural birth. So I can honestly vouch for her and say to her, she's as good as brand new. She's never even had a baby. So how can she be as large as Kariba Dam or whatever it is you would call it if she's never had children? And I don't know what it's like when women have had children.
but she mustn't start, or she shouldn't lose her confidence because some man has told her she's so large. It's only this man is a pervert, and this is just an excuse. I would say to this lady, work on your body, heal. Your symptom must be repaired. It must rest and start life afresh. Walk out of that marriage, because I mean, if he's asked for this, and also that she also realized that she was sodomized, she was raped, and why would she actually wake up and face him again the next day and stay in this marriage? I don't believe that she would be that desperate. I think you'd rather be single than live with somebody who will brutalize you. I also find it very, very disturbing that she mentioned love, that he's loving in other ways. How could he be loving in other ways? People, whoever sitting and listening to this, imagine this whole horrific time that this lady must have gone through. She must have been screaming. It must have been agony. Anybody who loves her wouldn't want to hurt her. This man is just filthy, dirty, and is abusive. And I can't believe that 5 months into the marriage, he already needed to spice things up. In what way are you spicing things up when you have a filthy bed, a woman who's screaming in agony, and being sodomized? That's not spicing up. There's no way he'd need things to be spiced up within 5 months. What would happen 20 years later? She'd be having to do it hanging up from the ceiling or something. So I would say to her, shut that door and a new door will open. I'm so sorry for her. I really am. But please, ladies, let's not, our standards in society are just dropping, our values are dropping, and we as women are putting up with more and more crap from these men. We don't have to. And the moment these men realize that we're not going to put up with crap, they will stop. It will stop them in their tracks. They must go elsewhere with their filthy demands. It's absolutely, it's very sad. A young woman having to go through all of this. I just hope that she just walks out. And it's also disturbing that she would actually go and try and get the opinion of her friends out there. I mean, the pain and the agony she's been through, the humiliation. I mean, what human being would put his beloved wife through all this? And again, she says he's a loving man. No, he doesn't love you, girl. Just walk out. Leave. Just leave. Anyway, they will see you on the other side. It's very upsetting. No, hold on before you go. Don't get too emotional. Don't be upset. Right. So, are you to say, because you mentioned about prostitutes, right? So are you to say it's okay for female prostitutes to give that service to a man who wants it, right? What about if a woman is married, right? And they prefer anal sex? Will that be a problem? Or the problem here is because this woman didn't consent for it? Or you are saying if people are married, if we are a couple, I think it's not okay to have anal sex? Because you've mentioned there are some nationalities. You know that their ladies, they want to. I know that it's also used as a form of birth control by some people. Yeah, but carry on. We can talk about it. Let me hear what you're going to say first. I'm not going to name them. This nationality where their ladies are expected to be married virgins, right? So what they do, they date and they do anal sex to wait for the man who is going to marry them to find them whole as. They'll tell you, what? Don't touch my pussy because I'm reserving it so that when I get married, I won't get labeled of being killed. So you have to do it anal sex. So
Can we say, because you said you're old-fashioned, I hear you, I understand what you're saying, because that's why I thought maybe Sim 2 is for... In our old-fashioned world, there are some of us, some tribes, and some nationalities where we use anal sex to preserve virginity. That's a totally different story altogether, but carry on and then I'll explain why I feel the way I feel and what I think, why I think. So what I'm saying, I'm glad because you mentioned about being old school and all that kind of stuff. But in the reality, right, today's world that we are living, I think most or some, they consent for it, and they will even tell you, no, that's where my G spot is. You have to do me there. That's this is the world that we are living now in most cases. But coming to this story for tonight's story, it has got a twist in it because the lady didn't consent from the onset, but now she appears as if she is letting this man do what he wants, because I think he has done it more than 4 times now based on the letter, right? Which now it becomes more to this woman. She's now accepting it to be more like norm, to become normal. You know what I'm trying to say? But I'm just trying to say that there are some people who consent and some who doesn't consent. But I hear you, and I totally agree with what you're saying, and that's true. You can go ahead and try. You can go ahead and say about other nationalities and your time where people used to preserve their virginity. What was the whole purpose of preserving the virginity, and why would they do anal sex? Tewa, first of all, I have yet to meet a woman who would tell me that they enjoyed this Sim2 business. Okay. What my understanding of it is that it's all about tolerance or an exchange of goods, or because they had to preserve their virginity. When I speak about prostitutes, not all prostitutes will do this. Some will do it and some won't, and it's obviously for the money, and they're obviously paid a whole lot more than they would be paid for the other side. I have yet to meet a woman who tells me that they enjoy this. I have met some who told me that they did it because there was no way out, or because they're trying to preserve the marriage because they're already a concubine, or maybe 3 wives in there or 4 wives belonging to certain nations. Then I also met some from Africa actually who used it as a method to preserve their virginity. Then those ones only, I would say, some would do it. I don't know what sort of people there would be who would agree to do this to preserve their virginity and actually sleep with the boy using, the other side. But there are people who do it. But in most cases, it's all pressure, trying to keep the man, trying to, you know what I mean? I haven't yet met anybody who tells me that, or they found the G-spot there and they found the G-spot here. I have never, ever heard of that. And I actually can't imagine anybody, if childbirth is so painful, even though, like I said earlier, I didn't go through it. Imagine that. And, if you think about, and also, they were speaking about that, this Sim2 business, I see you read somebody's letter earlier, or whatever you call it, SMS, I don't know, who was talking about all this erotic stuff and how, it's perfectly normal. It's like oral sex and all the rest. No, it's not normal. Why I say it's not normal is that you never hear of a vagina collapsing, but you hear of the anal side
collapsing. You hear of the anal site needing repairs, you know. And I mean, if we were meant to use this for that, then we should all be perfectly healthy to use the back way. There's a reason why. You see, I really believe it's meant to be used to flush something out, not take something in. You know, I'm not a doctor, so I don't know how quite to explain it, but there's a reason why the backside, and I know of people who walk around with something packed there to control fluids coming from the body, especially those from the poorer, sort of side of society who cannot go for help and so on. There are people walking around with their backsides packed up, you know, because they've abused them. I mean, these people using this SIM tool, they can't tell anybody that you could use it 5 or 6 times a day, whereas you can use the front 5 or 6 times a day. And I think if you go and speak to prostitutes, they would tell you, I don't think that they can do 10 men in one night using the back, but they can do 10 men in one night using the front, because God made the front, or whoever made man made the front for this and the back for that. It's that simple. And again, Dewa, if you look at it, if using this SIM tool was so normal, why would people want to keep it such a secret? This man doesn't want his relatives to know about it. She's not allowed to go and say, look, my marriage is falling apart because your son or nephew wants me to use the backside. Because it's just not a done thing. It's just not. And actually, I really think, I don't know whether it's since social media or it's because of the modern times, that African people are now doing things that, yes, some people always did them, but I think now you've got more and more people experimenting, and more people talking about these things and wanting all these things. Actually, in my time, one would feel so insulted for a husband to ask you to do a thing like this. Within certain levels of society, a gentleman will go and visit a prostitute, and he goes there and he has his list of all these demands of things that he can never ask his wife, whom he highly respects, to do certain things. And I'm not saying prostitution is okay. We just have to accept that prostitution is there. Actually, Dewa, what I also find strange these days is, look, and I shouldn't say that everybody does that. There are certain levels of society where men visit prostitutes and they do not give their real names. You are Dewa. Mm-hmm. So let's say you come to Johannesburg. You live in England, so you're in Johannesburg visiting. You might walk into an establishment and say your name is Sam, and they just know you as Sam. You don't build a relationship with the prostitute. You're just there for a service. A professional prostitute is only there to make her money. She doesn't care where you're coming from. She shouldn't even be bothered about your name. And most of the time, they would have been aware that you're not giving them your real name. I'll just give you a quick brief on this. I had my advisor when I was getting married. In Zimbabwe, they would call it Dede, but she was a Japanese woman who, in Japan, they have professional prostitutes, but these are more, how can we call them? I would call them almost glorified sort of waitresses, but they're prostitutes. These are girls who give their lives to this trade from a very young age. They go into a training school where they're taught how to cook, how to dress, how to present tea. As you know, tea in Japan is very important, and how to entertain male guests.
So when these men walk into these places, they're not there to build relationships. And in fact, in Japan, it seems perfectly normal, and a wife will never ask. A man will go to one of these places with his friends, he'll have drinks, or he'll go to one of these tea houses, and they'll see these ladies called geishas. Now, the lady who advised me when I was getting married was a geisha. Normally, they don't marry, but what happened in her case is that she met somebody who fell in love with her and paid the people that she worked for or the academy that trained her, because the academy also had a branch that did this business. So he paid to have her, and he married her. So she became a lady in society. She was now married. And so she told me about these things. And at some stage, when I visited Japan, I went into one of these places and I saw what it is that they do. So in Japan, I noticed, yes, these girls will work in these places. They don't build relationships with these men. Yes, some men prefer to see a certain girl all the time, but they don't build relationships. Now, I'm looking at South Africa. You'll hear of a married man having a side dish, a small house. The small house owning the wife. The small house knows the man's name. The small house knows where the man works. That's different. And I think that's why society is in such a mess. And yes, for a very long time, and until today, even kings would have their side dishes, and it would be done in a smart and honorable way. Yes, then you get people like me. I don't believe in sharing my husband, and whoever marries Butterfly, well, I feel sorry for him. If he wishes to go and visit one of these places, and he's never been open about it, when I do find out he's out, he's gone. That's my preference. So that means that I'll probably marry 20 times in my lifetime. But it is a fact. And if you look at men, if you look at men, for example, in industry or people like doctors and so on, you're not going to see them going and having a small house who stands at the corner of North Street and is drinking in a shabin and that sort of thing. No, they go to decent establishments to go and get their services. So prostitutes will always be there. And this man who asked this lady to do this should be going elsewhere to get these services. And when we look at whether he's gay or not, well, we will never know. But I personally think if a man is happy or insists on having anal sex with a woman, then I would say he has no trouble having sex with another man or a young boy in the dark, as long as he's not looking at the man's front, because it's the same thing, So, but for this lady, I would say she must walk out. This man knew what he wanted. His intentions must have been clear in his head when he married her. He probably looked at her and thought she's in her 30s. She's desperate. She's never had a baby. And so she's going to put up with this crap. Well, I hope that today she gets up and she tells him, thank you very much and goodbye. Hold on. Yeah, that's all I'm going to say. Before you go. Mm-hmm. So in short, you have said, this man, yes. if is to be put in a dark place and another man is put in there, is not seeing his face, he can still do this man. Yes, even if he saw his face, what I'm actually saying is that he doesn't care what the front looks like, as long as it's off at the back. Okay. As long as it's off at the back. And I've actually known of 2 people who've done that. Okay. So, and their reasons? And their reasons? It's just a sexual act for them. It's just a sexual act. But they are straight. Dewa, yes, they're actually married. They're actually married men.
one might say, well, where does Butterfly get all these experiences from? Remember, I told you earlier when the first time I came on the platform that before I got married, I worked as a therapist for the sports department in Zimbabwe, the national sort of, sports department. So I spoke to men a lot, and a lot of these men could be very open. It would be a very open, relaxed relationship because, first of all, we were never allowed to date the men or women that we served as therapists, And so of course, we could talk, and we would talk about, this is where I met that man whose wife was phoning, screaming from India. And then he said to me, Butterfly, I'm not worried about my wife screaming and abusing me on the phone. I'm going to have a wonderful time this afternoon at Mana Matapa Hotel. So that shows you what sort of relationship I had with my clients, you see. So we would talk about some of these things. I can just, I'll just give you an example without being, anyway, they wouldn't know because they wouldn't be on this platform. Once upon a time, a client asked me to deliver a bag of money to somebody who was blackmailing him in Harare. And this somebody was another man, you see? And that's how I knew what was really going on and what had happened. He's a married man. He goes with women. He does like the back, and he also had the back with someone. But unfortunately for this guy, what he did wrong was he drove his original car, his real car, to go and visit this person. And this person probably paid the guys at VID or whatever you call it to get the, with the registration of this car and the address of this man. So they were blackmailing this man. Do you see what I mean? Mm-hmm. See, but and sadly for him, he went to a cheap, well, you could call it a cheap person, if the person would do such a thing. And that's how come I knew. And then I asked him about the whole act. I asked him, are you actually bisexual, or are you? And then he just said no. It was actually only the second time he'd been with a man. And it makes no difference. It's the same as a woman, because it was for the other side. And he is the one who told me that for that sort of service, he goes somewhere else for that, from women. And he did say not every prostitute does it. He told me that. Not every prostitute does that, you see. You see. So, it's something that does happen, but quite honestly, if you meet a married woman who tells you that she happily does this for her husband, I don't believe her at all. That sort of woman is probably trying to hang on to her marriage. With us women, we'll do all sorts of things to keep a marriage going, all sorts of things. But and this is why I'm saying it seems our level of tolerance is going higher and higher and higher. We go through all sorts of things in these marriages to hang onto our marriages. We really do, all of us. If we would be honest, all of us. There's nobody here who can say they've been married for 20 years or 30 years and they didn't have to make some sacrifices, I can just give you one of mine, which maybe to some people it's not a big deal, but I'm not incredibly domesticated. My last husband had a thing about, for example, when we moved house. If we moved house today, let's say the removals people arrive at 8 or 9 o'clock in the morning, I promise you, when he comes from work at 5:30 or 6 o'clock, he expects to move into the new house as if he's lived there all his life. The spoon is in its place, the towel is in its place, you know exactly where the diary is, you know where everything is. It all has to happen in one day.
See what I mean? So I had to be at the top of my game. Do you see what I mean? That's a sacrifice again, you know? And like I wasn't allowed to go out and work, but then he made it worth it for me to not go out and work. But he didn't want me to go out and work, so I could be waiting hand and foot on the family. But he did make it worth it. Do you know what I mean? So again, it's a sacrifice. So some people in the bedroom are doing all sorts of things, Dewa. You know, there was another one. There was another one in Harare. We had to do this pole dancing. Yes, there was a pole put in the bedroom, and she had to do this pole dancing. You know? Wow. Now that's something I wouldn't do. I wouldn't do that. I would not do that. Do you see what I mean? Yeah. So again, that's it's a currency. And remember last week when I spoke and I said to you, what was it when I said to you, we were talking about that convenience in the marriage. You know, last week's topic. That in these marriages, it's an exchange of something for this or the other thing. It is an exchange. No matter which way we look at it, it is an exchange for this or that. You see? Yeah. Yeah. So this one is a very famous businessman, not black, in Zimbabwe, where the wife, and his other demand, this is a true story, eh? She has to do this pole dancing. This man is a very wealthy man who insists on sleeping on white sheets. Every single day, fresh white starch sheets. The maid is not allowed to change the bedding. She, the wife, has to do it. Now look at that, Dewa. That's how this woman's had to live. And I've known her for over about 25 or 30 years. This is a true story. Okay. You know? So sometimes when you see these women driving a Mercedes or sitting next to this man in the Mercedes and she has a sour face, it's because she's so miserable. And we all look at them and say, why doesn't she smile? Why doesn't she look happy? Look at the grand house she lives in. Look at what she's got. No. Now look, our sister here has had to have anal sex and have a messy bed, pain and blood and I don't know what else. That's just what it is. But I would say to this girl, please, this is way too huge a sacrifice. Walk out before you lose your simple altogether. Because can you imagine what it's like the day she has to go for a repair job at the hospital or at the doctor? It will be uncomfortable. It will be embarrassing. And I mean, why should she go through all this? And all these men, even the men sitting here on this platform, stop this business of saying women are too large or this woman is tight and that one is large. No, I think it's all in the mind. It's all rubbish. Look at this young girl she's 30-something. She's still young. She's never had a baby. How on earth can this man say she's huge, large? How did she get large? She's never had a baby. How did she get large? But Kanagari Kadora, you wanted to say Marimoni Kadora, eh? Still, Dewa. Thank you very much. Chimbonwa Mvura. See you just now. All right, thanks. I'm sorry. Right. Cheers, Butterfly. Thanks. For those who are joining us, welcome to the show. Welcome to the program. We discuss real life matters of the heart. Right. Let me just do a quick recap on this one. Then Tono Jagamira say, I've got Mkoma Gwangu there waiting, I've got Sibo there waiting. And just for heads up, Mkoma Gwangu is turning 60 next year on the 27th of January. So those who want to take part in celebrating his life will be at Milton Keynes Holiday Inn, Junction 14 East for his birthday. But the unfortunate thing, we've got a limited number of 130 people. So please get in touch. It's £25 per plate per person. Those then you buy your own drinks. I think they're going to provide the bar for us. So it's a buffet. So if you want to, please get in touch. And I'm going to get in touch with me, get in touch with Sibo, get in touch with anyone from DDC one was here.
anokupai link to join to his birthday page. Those in the UK, those who want to come, please on the 19th of October, that's when you are going to lay my brother Mukoma Jules Mose, Mr. Zim Talent Hand, to rest in Lafumbra Cemetery. So the mass is starting at 10 o'clock. The venue is there on the flyer. Then the burials from 12:30 to 1:30. Then talk until whatever you guys get tired. We'll be celebrating his life in a reception. So please, Kana, if you want to in Sachema go to my page or call me, then I can give you the bank details. JP Muzura Mana Maria. There's no fundraising GoFund which is there. There's no anyone who is collecting money on behalf of the Muzua family except account and Dokupai. That's the one that you put. Ukanzwanti ndipendi bate mari yacho itanzi na dewa kuna munarubata mari kumiswa kuma account. So it is what it is, and I just want to say, please come and let's enjoy and celebrate Mukoma Jules Mose's life and celebrate his legacy that he has done to some of us Zimbabweans. Birthday Ramukoma Gwangu is loading. So tonight's topic is with issue ni Sim 2. Hello, Elder and DDC. We are a married couple from Zimbabwe based in Botswana. My husband is 42 and I'm 37. We have been married for 1 year now, and we had a child from my husband's previous marriage, and I was also married before, but no mwana. I have only one problem in this marriage. I was 5 months into this marriage, murume wangu akatanga kuda kuita bonde nekusim 2 anal sex. I told him I can't. And I thought maybe he was joking or he wanted to see my reaction. Few days later, akadzokera foot. I was frustrated, and that day ndakarapa so from sitting room. Third time, akandimanikidza kusvika angoita nekusim 2 kwacho. It was more of rape because personally I didn't like it. I didn't like it at all. And the bed was in a mess. I asked him why I should have sim 2. He said we should try new things. The other day, you can see one yako is too big and ndinakuzvandinonzwa. Ndakamudza kuti inini hangu hazvinditiri asi hazvina kupera. The other day, ndakamuti ndichaudza hama dzako, and he begged me kuti ndisataure, and he promised to change, but he never did. Ndakaudza shamwari dzangu nezvenyaya iyi. Some say siyana uri kucherei kana tea yacho isina sugar. Vamwe vakandiudzawo how to reduce the size of my punani. I got a lot of advices which I tried, but hazvina kubatsira and ndapererwa. I love my husband. He's so caring, loving, and he knows his responsibilities. But zvesim 2 handizvikwanisi hangu. I would rather be single. I need your help. Ndoita say, is he straight? Could it be the reason why his first wife left him? Go, you're down south, yemukadzi. You should be which size to please a man? Any advice? Thank you. So, ndisandaenda ipapo again. Ndatipane voice dandira kuplayaka. Then no anapa mukoma gwangu. Just give me a second. I need to play this voice note if I can see it. Someone wrote, if that's the one that I'm going to play. Can I see you? Let me see this one. Let me play this one. This guy wanted to marry me. Okay, I think this one. So this one says, listen to this one. And then look at this. This guy wanted to marry me. So he told me that if you get married, would I announce it? Hapana justification hapa. Murume sanoda kuisa nekumusuri ngochani. Because kwa urika asistori nomoka kuti uite munhu nepanofana kuitwa nako. Katona wakutoita nekumusuri ngochani azvinene kuti azoitira pamukadzi here. Ndipo zvinototangira pamukadzi ukona murume ukangona musuri wauda kutoisa. Hapana justification yekuti anzi
kuda kuexplora nechiko mastairi angori kuwana anoiswa nekokoko unongoexplora akada kuitira cowboy revhisi akada kukudii zvese anoita okumusori ndokwazoda kutoda kuexplora. That guy was loaded. Ndakamuzoti ndani tumari twako zvitona negare ndiri single ndisina kurova pane kuda kurorerwa kutofadza nyika kuti ndabhisirwa mazikunun'unu kufamba nebhenzi ndichiitwa nekumusori. Wapedza musori wadhamba wanokusiya kudhemeja musori wadhamba pawakuda kubatwa zvemakenza wakungopazha kungobuda zvega. Aiwa kana ladies, we don't have to be abused with these men. Hapana kana effort inoita varume even if things are not working mubedroom. Ivo vakadzi ndimoti hey isati machita kudai kuita kudai. Ivo varume kana chavo chisingamiri kana chakatonhora 2 minutes hapana kana effort yaanoita ivo ndono namoto nekuitira effort. What are men bringing per bed? Nothing. Imimi wakadzi ndi munoda kunzi itai go extremes ku destroy health yako. So indotokusungisa zvokutoti oneni zvokurepe tokusungisa kumbopinda mujeri unondipotamisa inini kundisiya ndakupazha zvokuti handisisina mabhreki nokuda kungonzi ndangu ndakaroriwa nemurume chii chakadaro. Pane one said another one has a this non soldier reverse. Mngoma gwangu. Yeah. Munezi soldier reverse. Pamwe ndoiziva nerimwe zita handi. Simo, what is soldier reverse? To be honest, I've never had that sex position called soldier reverse. No idea, no imagination, no nothing. Zero passport. Guys, comment section, please help me. I want to know this style which this person has said, which is called soldier reverse, because I've never heard of a soldier reverse type of matters of the heart. Right. Let me just do it. Soldier reverse type of sex position. So I don't know, but anyway. For those who are joining us, welcome to the program. We're discussing real life matters of the heart. We've got a young lady here who is 37, who is married to her husband, is 42. But this man, he wants him too. He wants anal sex. So from the letter which we cowboy reverse, and the cowboy reverse. Sorry, Mngoma give cowboy reverse. I don't know if Mngoma give what is cowboy reverse. So that's our topic for tonight. Mngoma gwangu. Monoti nazo. Butterfly ataura. Kuti hanzi murume mukaisa murume murima. As long as I don't go on backside, he wants to do the backside. Inini handirovimbwa ndakaviga mupini. Iwe hazvanzi kana kuti mwana murume uyu ingochani full time. Kwete zviya zvokuti unoita part time bono, full time. Run with your life. Hapana chinhu chinofinhura because rekera kubheki uku kwakafanana, takasiyana kufrandi vakadzi nevarume. Bheki same style. Iyene handizivi zveshuwa zvokuti mashitsi anofuma achiita zvokuti parekera parara mwana asina napkin. Hell no. Iyo chero ari mwana wangu akandiudza kuti ndo dambudziko rendinaro, ndinomuudza kuti siya, because unochinitambisira mwana wangu kana unditambisira hazvanzi yangu. This is ridiculous. Hakuna anyway, ng'ombe chaidzo namakudo munodziona dzichirova chaiko. Hamusati mamboona dzichiita mashoro akadai. Asi isu vanhu toda kungoti zvinhu zvese haisi dzisi culture dzese dzimwe dzetotora kune dzimwe nyika dzakanaka. Culture yedu yakanaka, but nenyaya yekuti takakura tichingoudza kunzi zvinhu zvedu zvakaipa, ndosaka taakuita vanhu vakaenda kumashure because we completely ignored our. Ndikanditaurire vanhu hapana apa kuti first university ano pasi it was in Africa, kunana Mali uko. People will say no, unonyepa, because
takauya zvinhu zvedu zvikapudzwa zvese tikaiswa pamodhi yekungofunga kuti everything of ours is bad. Chomunofanira kuziva ndechekuti vanhu ava vanopromota zvinhu zvavo ivo. Akakuudza kuti mabhalbhu awa munhu akadhizaina bhalbhu iro retiri kuputidza muno is a black man wokuunited states, but vangani ipapa vanozviziva? Very few. So zvimwe zvinhu zvetinoita, ini munhu muno akauya, kana wanga wauya for one night stand, ukangotaura muromo wokuti imbondizama anawo, ndinokupa 5 minutes dzokupfeka ende uchibuda ndichivhara dhoo rangu ndichikiya, handibudi futi newe, because it's disgusting. Wauya uchidaro saizvozvo. Kana uri mukadzi, chero chati ana vana 6, ndomusi unopfeka nduwe dzako uchibuda muno. Rambai muchitaura. That's disgusting. Wadi akongotora tsvina yako ungoitira pasaidhi woiumba yoita chikomo woisa kaburi wonyenga pakadera. This is exactly the same. Hey, come on. Ngatirege kuda unanormalize zvinhu zviri abnormal. Saka makawa paya Sunaka akataura musuno. Hey, a woman is a woman, a man is a man. Simple. Zada kuti bhula kuti tibhilive zvimwe zvinhu zvisirizvo. Akataura musuno conference. Nditi kuti yaitigwe conference yeconservative. Yeah. Ona mukadzi akanaka zveshuwa achitambisiwa kudero. Wanga uri padhuze ndaiti uya kwangu zvangu uzogara usiyani nazungunde. Arume. Yesu amena kuti chaizvo ende marudzi ataubva aya anopfeka zvimarekera kumeso izvi zvinongosiya maziso nerekera. Problem inezoita kuti vadero vaisa nemakendoro nekerotsi mashure inyaya yekuti varume vacho ukawanikwa usi virgin they can kill you. Unoenda kundorobwa, kana waita lucky unoenda kundorobwa zvamboko zveshamu uzonga usiri virgin. I sympathize with the ndainombosenza nomumwe muiranian aiwirirana zvokuti nomuiranian iye ati Tamari Thomas indoona kudai ndakatiza baba wangu ende mai vangu vakatiita kuti ndikwanise kutiza because baba vangu vaida kundirodza kune rimwe dhara rine mari. Asi munhu iyeye mukuru pana baba vangu nokure. Look at my age. Asi namai vangu zvakaita ende handitombodzoki baba vangu, handitombodzoki kuirani baba vangu vachiri vapenyu. Ndiye munhu ainditaurira zvimwe zvinhu zvose. Aende quite a number vakadzi vanovhara kumeso ivo. Ende ndo vanhu vaya you should sympathize with them. Ndosaka vachizoita zviya, not kuti ichoice but kudzvanyirirwa kwavakaita. Ndine mubhuru wangu uri kuDubai uko wechikadzi waiti wainzi ende varume vakadzi vechiAfrican hamutendi. Munotowana henyu varume vanoda kumbofamba newe achinda kubhicha akakubata ruoko. Kuno kwedu hakuna izvezvo. Ikeno ndaswera murume uyu navakadzi vaviri. Chero ndikapfeka hembe yemari ndinofanira kuisa zimugubhugubhu iri pamusoro. Hembe yangu iya hainawo unondona handinofanira kufambawo ndichiratidzika kuti ndakachena, asi ndofanira kupfeka iri. Endeke neichi ndakachibvisa just because tiri two munotiri vakadzi. Mukangopinda murume I must put it back. So vaya vakadzi ini ndinombovaisa kusaidi. It's not their choice kuti vazoita zvinhu zviya. Kwete mumwe munhu unomuka achiinda kubasa achizviti ari normal achidzoka wouya uchiita zvinhu zvakafanana naizvezvo. Hapu. Edo ngatirege kuda kunomaliza zvinhu zviri abnormal. Iko kwamboshate iko kwatakapuwa kune shuga imwe inotapira yekuti unowa gotsi rose richuma kuita sewabatawa namagetsi. Iwo usarudza kundonhuhwikwa. Kupinda mublair toilet kundohira sadza mublair toilet. Rawabika ukabva naro kukitchen. Hamoni kuti kupenga. Tora sadza uchindohira mutoilet. Kana idzidzo muno dzetinoflasha ndingatobika sadza kukitchen ndondohira mutoilet. Kuti zviite sei? Let's not normalize
abnormal. Iyeni panapa ndororana nasiwo ndowana siwo akarara nemumwe mukadzi kuti ukuona une murume zviri nani, because une wandishora kusvika pokupedzisira kuti baba hazveshu havabetseri, ndokuwana wakarara nemumwe mukadzi muchiita namukadzi nomurume. Imi hakutokuwana nomumwe murume zviri nani namari, hazvitombonyatsi kuita kana mbichani. Aiwa ini hangu kwandiri ini hako decision ndeyako, asi kana ndandiri ini ndaiti run with your life, because uchapfeka mapads wongofamba uchichururuka semwombe yadya sora zvikadarikidza chipimo, ende sora racho riri nyoro, ikatadza kudya mabreak ine yongoti kumuromo nekumasura. This is the end result. Ndokufamba uchingochururuka, ufamba wakapfeka mapedi, whether uri kumwedzi kana kuti hausi kumwedzi. Vedu munozviti nenyaya yakuda kunzi misisi nhingi chete. Aiwa, ngazvigari, honestly ngazvigari. Ameno, ende ike zvino variko ivo varume vanoita izvezvi zvokutamba navamwe varume zvetinotonzwa kunzi vanobhadhara chaizvo. Kana iri mari ndinofanira ndichidya mbwire nomuriwo usina mafuta, kwete kuti ndingandosvika ndichinzi kundopa mumwe munhu bheki yangu kuti achindiita mainini. Imikai zvimwe zvinhu zvetinoita soka zvakangoma, to very honest, zvakaoma. Handifungi kuti ndine zvakawanda zvekutaura pane izvezvi zvandataura. Ipipi vataura vatitore time vachitsanangura zvimwe zvinhu zvinoitika, but to be perfectly honest, this is abnormal. Iye yatakambova ichitaurwa navakomana vefufu kuti abomination ndiyei. Apa uri kudanana wega, ende chinhu unofanira kuziva kuti chinonzi love chii. Munhu ari loving haiti zvinhu zvisina basa. Mukadzi chaiye kana uchimuda chero akanzi saidi kwake kwakakura, kana muchinyatsodanana muchiwirirana, kana kwaita mvura inodhirenwa. Ndosaka kune mawipes ari dry namamwe ari wet. Tarisai nyika iya inonzi Holland, one of the country iri pasi, iri below the sea level. Yanga iri mvura chete kudhara, but vakapamba mvura. It's one of the richest country in Europe. Vari kurima is yakangoita flat zvakaita tebhori, asi nemvura dzayo idzodzo. So iwo ukaita mvura, mai mwana mukaita mvura, mvura haina zvinotadzisa, ozinodhirena. Namawipes ari dry aya ndo basa rawoka. Totanga futi basa panyuwani kuchonesa chi chokuzonzi kunhu kwake kwakazodhamba. Uri kungodura kauti une dora zvako. Ndaona extenda dora rako. Sika ndoda kunyoda kupai, you don't know, that's a stupid excuse. Ayo, zvogara mutoilet, mumablair toilet, indohirasadza mublair toilet. Iyo haibudi, it's a no. For me, wataura kana ndiri mumba mako, kana ndisina mode of transport, kana ndinokola taxi, ndingoti ndichamboenda kutoilet, kola taxi ichiuya, ndopinda murekera ndorova kumba. Kana kuri kuti hapana dzimwe minzi ndogara, ndofuma ndichirova pasi mangwana. I won't stand that kind of nonsense. Ndochokwadi chitoda kuudzana panapa. Aiwa, hazvitora sadza ndichindohira mutoilet bodi. Kana kudangare ng'ombe chaiko kuinda kudangare ng'ombe kune ndove, hakudyiki sadza, haudyi sadza uri comfortable. Ndove yeng'ombe iya inotombodzurisa mumba. Wati mokupinda mublair toilet, manhuwira anoita mablair toilet. Imimi kai, itai mushi. Thank you. Thank you so much, Mukoma Gwangu. Thank you so much. Right, regarding Morise Mukoma Claude, Morise say Koni, Debi Mukoma Paul, Morise say. Dewan Debi. Abana, long time. Wadewa.
Ngoma Powell. Munotamba ere Mr. Gwangu. Zvisei? Tiri bom mukoma wangu. Makaita wani yesibo. Aiwa isitotamba isi. Koni unofara ere nasiwo naakera. Tiri right mukoma Pauro kurowa muri padhuze kudai. Kwakanaka. Kakanaka. Makadiveni. Ngoma Claude waripo futi musakano ngoma Claude waripo. Ngoma Claude muri sei? Makadipo mukoma Claude vekure uko kuja membe. Tete siwo muri sei? Ngoma Powell ndevi. Bozo kuti ndo yatinayo ihe zvakaoma Ngoma Gwangu. vedwe. Aiwa ini ndogwangura straight zvokutodyira sadza muplate iretani. Shuwa ungasiya amusement park uchimhanya kusuwe chitengi. Wakamboziwa kupi izvozvo. Ndiani ari kupinda? Kudhara kuya uku kwakune zimota riya mazitenga ipavachita zvokundodhirena mvura mumapaipi erekera. Danjira after Sibwen. All right, Sibo Koni, then Ngoma Claude, then Ngoma Powell. Amen. Amen. Right, Sibo. Maita recap. Okay. Mr. Gwangu rusekachi. Ndosaka ndapita kane kuti shuwa ungasiya amusement park kuda kunotuhwina musi wechitengi. Kana iwe mwari wakati kunzva ndakakusikirai wani nhapitapi. Aiwa, zvinotipena iwo daita mademambo amuna munhu anoziva pana inge munoziva maningi vanhu vanotamba idhodzi dai mamba vaunzawo vambotipawo kanzwisa bichana kuti fungai tinotambira kusuwe chino kuti kwakadai zviye zvakamboitwa nakoni kuti ini ndoda straight ndoda everyday so dewaona hama here yaunoziva yako yaungadedza ingatipawo picture yezvinhu zvizvi ndozviriko handisi kutaura zvinhu zvisingaitiki. Ngoti muzotiudzawo life yenyu kuti yakamira sei because we cannot really put it together tichizoziva kuti munozvifambisa sei. But okay tichidzokera iri kunyaya mwanasikana uyu ka gore here gore kuratidza kuti upenyu hwemukomana uyu akagara achingorova kusi wechitengi kubva ari mukomana kana kuti nefirst wife yake sekutaura kwaita kuti nefirst wife yake atingi kuti ndozvaingoita pozvishuwa angabva ada kukangasa mwana waridzi negore kungori gore vakomana ndikutosha kudoti kudini because handingadi handizi mwari ende ndakatozozvionawo kuti ndakatozozvigamuchirawo kuti zviriko nokuti vawandisa vanhu vanozviita vanozviita vamwe vanoti ndakatozvorwa ndakadaro ndaisapuresa feeling vane maexcuse kana vane maexcuse ekuti ukagara naye pasi unotopedza wabhilivha kuzana kuudza nhoroondo yake ego kudoti ndakadai fanga ivo vaya vanofamba vachidai maoko vai vachiti kwaputa ndikada kuna vasikana vanowapura maoko vachifamba kuda kana kumisa dhuga uchidai kuna kunengoda ngoonekwa kada vationa ndo vari kudi ndo vacho vari kureceiva singazivi vanoreceiva vacho vanopawo vanozombopakura vanozomborovawo here kana vanongorohwaro I do not know. This is what I really want to know about the life of these two as men, even women that do it. Vakadzi I think it's simple. Vakawanda vanotasandisa zvidhori zvavagara vanongoshandisa even vana varume wavo kana kuti vakadai. But varume havakwanisi kushandisa zvidhori zvechikadzi vane vakadzi zvechirume vanotoda murume tumurume. Saka ndopana kuona paya vanotamba bhora vachirova namagaro ndakutonyara manje kuti saka ndo panenge pane nyaya ndiyomvire chacho ukaona mumwe murume achirova mumwe murume garo I will meet you later kai. But anyway ndingotiwo tsendera zvataura nevanhu vese kuti vakadzi shuwa tiri munhamo vakadzi vari dependent vanodependa nevarume wavo vanodependa nestatus yavanayo kuti indofa zvangu ka kana vachifira izvi kaizvi inini ngandigare zvangu ndindoga shuwa kuitwa zvinhu zvisakanzwikwa zvinhu zvaiyera kai zvaishura kutonzwa kunzi ndo zvinoitwa banana ndo zvaanoita kumaplayers ake etimu yebhora yake yai taitotya nazvo. Saka apa manje mwana uyu atoti ndodiko murume waye akutomushoropodza futi kuti hanzi haina ndiri kwakadai nokuti azotesta kumatestero akaita futi it was not willing akatoita zvekubata musikana akaita zvekuti munhu aivhira ndibva angoti pe ndibva musikana anga ndingagodi ndiye murume wangu zviye zvinoitwa nevamwe vavaya vanongoti ko ndingagodi ndizvo ndakagarira pano ndingagodi hakuna kwaningaenda otota munhu apwa
So I don't even know where this girl is. They were a couple years kupi ku Zimbabwe, ku diaspora. Botswana. Oh, Africa yo, Africa burwa. Manje ku Africa azibvumirwe izvi. Zvinoziva kama zviri kwazvo azibvumirwe. Achatsondokotwa manje murume nevanhu. Atoramba futi andosangudza hama dzangu. Anotadza sei kuudza hama dzako iwe uriwo zvawo ndozvawava baba vepano vakuita zvekutambira kusuweji. Anongotaura ngatite conference shamwari ndakuudza hama neshamwari kuti ndozviri kuitika zvandiri kuitwa pano. Ndakuudza vekwedu kuti ndiri kutinhwa pano ndomatinhira kundita. Ina ndaafariri. Kukuda ndinokuda asi izvi hazvichaita izvi. Yes, you can love a person and just leave them as well. You don't have to live a life that you don't want. This life, I just one time. And what I got it was not to a day. And yet, what to a cow, you can't to Dr. Eight. If a bono ramba, I can go to home, I have to put down, but not Tanganajim. And this. And some that's a good deal. Yeah, it's all Ricky. You don't have to catch the and for the first time, I don't go on Kunzi, just for the first time, that was no video. If I remember Muruma, and Murum, and the cat two. Cut Kushinga ere Kushingira sewage tank. Amusement, the parky got it pa. It rosy. It was kana vanoda zviya zvezvakanzonzwa zvakadhonzwa vasingadewo panenge pakatorwa pakaitwa ruvare zvokuti unokunguruka ukatamba mutambarakede wosiyana nazvo wombonoenda uku saka tsvina munenge mungachidai kukanya mutsvina imomo ndodhiri kubuda kuti sari zvangu ndikumuzviratsitsi because you cannot think hazvifungike kuti saka ndachizvaravira paya baba vachauya futi vachida kuti dhaivhira nekumashure unototi dai kwaramba kukaedza tichingoita zvatinoita uchitotya kuti kukavira ndiyo ngoma ndiyo saka inini zvangu zvandinokwanisa ngoti aite musikana weka anokwanisa ngotaura baba pamba kuti upenyu akaka handikasi kukandakaapuraya kana zvi zvamuri kuda kutinha nevanhu kumanyoka endai zvenyu usati ndakuenda iwo ita kuti iye aende vakadzi tine sisi mekuda kuti ndakuenda iwe ita murume aende ite iwe enda bvai zvenyu pano muende kwamaona kuti ndokwakakusutai baba iye murume ngaaende iwe mukadzi hakuna kwaunoenda mungaudza baba endai kwamunoenda zvenyu musatombonditi neni ndatozaina vakadzi dzakasikwa zvakanaka zvekuti you can still stay without for I don't know how many years unogara so vamwe takadzigara 6 years you can stay without saka kana baba vanotaudza budai muende mufungi budai ina ndichatomboti makutondikanganisa mafungiro zvakanaka zvisina noise mukati agoona kuti imarriage yechituka iyi anogona kusagara zvake mumarriage anogona kuti ikakaupenyu kekudaro kwekutinha nevanhu kunhingi kusuweji notonogona zvinowana vanonakirwa varume chero paburi papinza chero pamuti pakaita gumba anopinza haona kana munzeve vanonamona munzeve ameno mhino dai dzaikona mhino vanhu vaiiswa nemumhino because mukama wagara vanotoisa mukama pangweta buri chete ada kutopinza saka mwana wavaridzi uyu ari munhamo shuwa nekuti shuwa murume waanoda kana love yacho ndikushamisika kuti anomuda chii pakadai because that thing is a turn off. Of course, the turn off to some of us that don't like it. Maybe atozvidi saka nditori muraini rake. To some it's a turn on. Someone vanotofara kuti ndikanzi uku. Like somebody zvataona gwangu kuti mukadzi akati chimbondizamawo unokanwa pawindow. Amotona kakazviwanai pakazvinzweipi akazvidii kana iyo iri experiment kuti ngatimbozamawo. Of course there are people that do it because chinhu chakafukidza dzimba matengaka. A lot is happening in the houses that we don't know. A lot is happening. Vamwe ndivanotengesa vana unoona vachisiya murume wake achirara nemwanasikana wake. That people don't know. So this is not a shocker. Haishamisa nyaya iyi. It's not a shocker. Zviri kuitika mudzimba umu
zviri kuitika wei vamwe vakatozvigarira dzataura ndiani maswiti ati yataura kuti hai musaona ana mining vane maposhe vane mabenzi vane machi vane mainzi vanenge vatombokanga kwanga watotwangiridzwa nezvimwe zvisingatombosakaitwa ndiwo mwana yamuswa ningiri mazama achiyamuswa nyoka inenge iri munyoka ichirusa mari. So things are happening. We must not be surprised with these things. Yes, yes, but it's happening. We must take it as things. These things are happening. Because Satan and Arigo. Take us out to Satan Arico. Answer tonight. Because out to Satan Arico. Full stop. Satan does everything. Even though Marachida cheat out everything, but Satan Aripo could destroy Nepaku Nats house mission. Satan, as long as we know that Satan is living, as much as God is living, as much as we are living. So we are among everything. We are exposed to things that Sakarama. We must accept what is there. Kana zvatobuda kudai soka atomanifesta atoziva kuti zveshuwa kune variko vasingatozidiva vanotaurawo kozoti vasingazvidiva vasingatauri anenge achingorohwa ikoko achingorohwa ndo vanozouya kuzvipatara vangachitaurwa vaya haachakwanisi kana kudii. Pana vamwe mai vakambobuda kuzimbabwe uku iva mhinoti vaitwa here kwese vangu vasakwanisa kana kuvhara makumbo kudai vangogara vakashada buda makumbo vakatonzi nevanhu naimi vharai ndiri batsirai uko ndibazi vachichema mene vhidhiyo yakamaiona here pamawhatsapp yakambonetsa about 10 to 7 years ago apa ndibazi kuvhura kudai vakaita redhi pamberi apa kuti nge pakaitwa seiko tikati naimi kuchiko ungoda kunyatsoona kuti uzokunyatsoti naimi unopaona kuti hakuna ndiro basa irori vamwe vatanzi hai hure saka hure ndoranzi ripanishiwe here tinokushanda ikoko hure kwacho ikoko kubasa kwacho ndikoko same amene ambotaura ema-small small I was not listening, I was not here nachimboita rimwe business hazvina kuti small kana big kana middle house, whatever the case may be. If you want it, you are for it, you do it. If you don't want it, you are not for it, don't do it. But do not force other people to do it. I'm not generally talking to everybody. Do not force people to do what you think they should be doing. Yeah, we get raped in our houses. Their dignity. The professors are, but example too. Not that could just genetic, but I'm just saying, could it not force in the Jericho, in the Jericho, in the Mama, I told you to Kumbira, put us to hyper. I'm not going my ads, my what if God doesn't wrong it work a good one. Chambo to one boys who outnumbered to animal to Iowa. Rukupenda ngurumba iva muchambo kandwa madziro mambo kandwa mambo usere kuzvambaradzwa kurwadziwa mwana kutyoka mbabvu musana kurwadza zvinofana kunge chinakidza but nezvamene zvavataura navo kudoroko kana zvaaonawo magazini ndo zvaada kuzoita pauri iwewe kana uchida me myself and I, if you want to do that, please go and do it somewhere else. Don't do it. Do go and do it. That's what you need to learn. Do not force anybody to do things that they don't want, and do things that make you happy because you only live once. Iwe unogara kamwe chete, iye anogara kamwe chete, iwe usabvumirwe kuita zvinhu zvausingade nemunhu waunoda. Unomuda asakumanikidza kuita zvinhu zvausingade. Handiti zvekutamba nazvo, matambiro nepekutambira, handitika nemunhu uri kutamba naye, you must evaluate, you must look at it. Munhu wandiri kutamba naye uyu, mutambiro wandiri kuita pandiri kutambira apa, ndio zvinondifadza here? Sometimes, yes, we give and take. There are things that you can say, oh no, I can live with this, or then you can choose not to. Don't do it, my sister. This girl is 27, 20. And young. You can go back to school and do something for yourself, by yourself, on your own. Without this man's kusiwe chitengi. That's the end.
vakawanda vana gwangu vanokugwangurudza ukashaya kuti chichaitika. Umirira munhu ada kuita experiment newe just because of what? And that's your health. Some people want it and they do it and they claim themselves good. You never know munhu kuti uyu ari kurova kumanyowa kana kuti uyu ari kurova kumanyowa. Some people you never know. Silent varimo varume vakasvino varume. Ukatozonzwa kuti uyu ari kurova kumanyowa unoshamisika kana ari kurowa. But some people, these people that are gay, they are vantooneka obviously kuti uya ndiwe yakaonataura achiita pure pachizvitangi vakadzi chimene zvananga chingoita unotobva it's obvious unoziva kuti uyu ndio mutambiro kwese vamwe vasingatombo vamwe vakatoroora zveshuwa vanotone vakadzi vanotone vana nevazukuru but anobva achienda kusaidi achinorova kumanyowa ndivane vatotaura namiti gwangu vane mari vachibhadhara mari dzisingaiti achiudza mufanyisi kuti don't you ever say this, don't talk about this. Vanotiriti ane wake kamuboys kanenge achirakasha zvekuti juku kunhingi kusuwe juku akabva ikoko oenda futi unorakasha mama kufront abva unorakasha kusuweji rume muri busy nachadini you never know kwabviwa. You see now, so I'm laughing but not saying that it's funny. It's just shocker kuti people would force people to do things that they don't want in this manner. Ungandifusa kuti ndibikire sadza ndasvika na 12 please mukabikira sadza ndanenzara. Yeah, I might just wake up and cook sadza. Ndikuti anzevhura uku kumunhingi. Kunonzwi uku kuseri. Aiwa mwanasikana aiwa famba shamwara aiwa so aiwa famba uzupenyu. You can't. No. If it was a one-time thing and this guy he stopped or he's going somewhere, I would say yes, because you know you don't know. Zvosingazivi zvosina kuona usazvitsvage. Vose vakadzi voda kutsvaga kana wakaiti kwaka1 akaenda achinoita kwaanoitako ndizvo zvauzvizive usazvitsvage. Siyana nazvo. Akageza akaita ndikuzopanana zvirwere akageza kana auya kwako ukurova cheko unorofangwa kwanoda kurohwa nako kana abuda unorova kwanodawo neboys dzake unorova nako is their business now, but it will come out one day. It will come out. You will go and tell vanhu vemba kwenyu, tell him kuti ndakutonoudza vanhu vemba kwedu vekwenyu kuti iwe ndo wakubva pano murume wangu ndadzinga murume pamba nokuti ari kuita zvakati kana kuti baba nhingi vakakuudza here kuti havachadi zvekurara neni kuukadzi amati tichaita vana sei. Havadi kuti havasi kudarara neni kuukadzi mhene kuti tichaita vana sei ndio zvaupenyu hwavada ina handihudi upenyu hwo. Saka kana vakadamba vakasadzoka baba ndoda kuti vaebve pano baba nhingi ava usambobva iwe mukadzi tosisime kuti vakadzi ndivanofanira kutama uchienda varume ngavambotama vaende usabve ngabve iye murume ngaende iwo indanoudza hama dzako nedzemurume asi usamuvanzire muudze kuti chamwana neukaa upenyu aka handisi kukada ndachikuda zvangu uri murume wangu takaroorana zvakanaka but rwendo aka kauda kuti tifambe nako inini I'm very much in disagreement. Unobva umupa mareasons acho kuti I don't like this moral kana kuti zvirwere kana kuti whatever. If you have the reason you can discuss it murume wako. Don't be shy and don't give in. Usabvumidzwe kufa kutwa bhora nemwe munhu anoda kutamba bhora usiri bhora rinokiko. No. You cannot enjoy your happiness pandiri uda experience zvisingadi zvandisina kuwirirana. Be consent to whatever is happening to you, to your body, because when you get sick it's you that will carry yourself in sickness here that will be uchi drop uchi nuwira vanhu. Those things drainage unonoka. That drainage is so much as even if you want to wash like how many times kugeza check because wagara uchangouza that ooze you kill yourself, you commit suicide because unenge chingodzi kana vana chayo tiko uchiziva kuti ndiwe just because unenge wakapfeka mapedzi wakapfeka mapamba azvibetsere azviite this is no go area ndakanimbosiya nhasi ndiripo nhasi akuna kwandiri kuenda ndakutonzwa muti vanoti chii aiwa ndopenga ndopenga. Thank you. All right. Koni, Sakuru Benford Mursei, DJ Magic Mursei. Sakuru Benford Magadiu. Sorry. Na DJ Magic. Right, Koni, what's your take?
Muri sensei vamwe vese comment section makanga this muri sensei. Ko varume nhasi vabuda kudai kwakanaka. Koni ndeipi? Varume vayazosapota mumwe wavo. Koni ngwani zvisvika zvakanaka koni. Aiwa. Tinokuonani. Hai tinotama notice. Pamwepo kuda sapota murume munobuda mese. Kona haikona kuda kusvika panenge pane murume ari wrong hativaoni tetiri nina sipo namukoma gwangu. Koni taura kaniwo chii konai. Nhasi anyway ngoma dewa mazonzwa here kuti Cowboy Reverse chi? Handina kuinzwa. Unoiziva here? Yeah. What's the Cowboy Reverse? Cowboy Reverse is murume anorara flat handiti so. Ndakudzidzisa natete. Unorara flat uri murume wakadai. Mukadzi manje. Oenda kumusoro ndipa makamera but anyway murume anenge ari flat akadai ndada kunyasorara pamubhedha zviya sokuradzai murume anenge ari flat handitanorara so mukadzi oenda pamusoro. Koni stop, wait a minute. Ukati akadai, what do you mean akadai kudi? Murume anenge akarara ari flat pamubhedha face up. Yes. And then mukadzi unoenda pamusoro pemurume ochonjomara is like kneeling handiti pamusoro pemurume wakatarisa kutsoka dzake. Okay, now it makes sense. For balance. All right, okay. Yeah, that one it's quite deadly. Inonyanyofadwa nevanhu but inosvika kuchibereko chaiko chaiko. No Cowboy Reverse. Okay, thank you. Exactly. Yeah, it is very common in it. Wow. Okay. Anyway, tapinda panyaya. Ndangoti kuti mukomana was wrong. Pakuti. Usually kana shikina my relationships we something. I don't know what if I can call it abnormal, kind of something that is unusual that you like in your relationship. Omudza kana ari musikana even though farachi seem to. Anopinda achiziva. Okay. Haungoti mukati relationship wakutanga kutokumbira sim to hazviti murume uyu tingatoti musikana abvunza question yekuti ingochani here. Yes, ingochani. Munhu anga zvemasim too. There's no unotoona because akanga atokudza kuti kwanzi haanakirwi nekusim 1. If that's already a flag yekuti no uyu ndewe kumasim 2. But like anoti zvese it's equal, then you say kuti aiwa is normal. But kana asingati achitotara masize ekuti kusim 2 hakusi kumunakira, kusim 1 hakusi kumunakira, it means ndewe masim 1. Kana watori uri wemunhu wekuti une something that is abnormal that you lack in a relationship. Pinda kana kuti kuma groups especially kuAfrica uku kwekuti hakuna nanchi. I don't know about Botswana if it's allowed, but then I only know about 3 or 4 countries in Africa dzisingabvumidzi zvechingochani. The rest vanozviita they allowed, but I don't know about Botswana. Unopinda kumagroup ariko nyange kuZimbabwe chaiye kusingabvumidzwi magroup ariko vane night clubs apo vane zvese zviriko but ndezvechiwande pinda magroups iwayo ochuza munhu wako ipapo. Handiti kuroora kwaakaita akangoroora zvaziya cover up yekunzi ane mukadzi but ndewe varume uyu kuti aizochigara nemunhu manje asingarovi gwangu hazviiti. Ndosaka akazotongoona pressure akati rega ndisitongorova zvangu kusim 2 akafunga kuti mukadzi achazvibvumira. Heya mukadzi ajamuka apa atonyora kuconclusion kwake kuti kana ari wemasim 2 handimudi. Saka I think haatombodidzi advice. Tangomuudza kuti murume wako ndiwe masim 2 zvakwako iwewo kuti wataura kuti uchamusiya kana ari wemasim 2. Saka I think that's what she's gonna do. Murume wako ndiwe masim 2 nyangwe akauya neespisi yakadii nyangwe akadini nyangwe akati ndinonakidzwa nazvo anenge achikunyepera achikubhata because atoona munhu wekugarira pamba as a shield to what he normally does or what he does best. Saka tapedza napapo. Ndakangogadzisa hangu nyaya
Yema. I can just say, let's say Ngochan, because Mangochan do I didn't experience now, right? I don't do. You can back and say because I'm not funga shit. But I've got my clients and those Shandira Kawanda Wakanda my gay. I work for the gay community. And they take up. That is a lie. And these are these notes of them but my news Panakas no if there is a problem in Engedipo. Not with Akaro Kumanyo, Gadafunya so Zika Nenya Yach, and got any problem on watch. Muka. And then was it of Musono. That's way in that good. I think if I'm to add them, they're almost like 45 when are gay. I've never seen Madodi. Let me just be, use the right words. When I found, I understand that I'm going to Madodi for my sheets. I'll be lying. I've never seen my dog if I'm underwear. I'll be lying. Even my couples, with him cut the room. Pauno one with Apapano sim too. Ukapita pa chamber yao. Inengaka paja. Kurota my dodi ake. And splash all over the chamber here. That's how you know with Ababanano sim too. Very poor couples. Varunguka. Varipo vanotorowa masim2 avo mukadzi nemurume saka achaenda ari mukadzi akaenda kubathroom kuya unosvika uchiona makati brr murume usually mukadzi pane vamwe vandoziva like I think they're from Holland vari a couple mukadzi kana ari maperiods kwake anacho chisex toy chake chemurume because murume kafanira kuenjoyoka haachamiriri mukadzi 7 days dzake anacho chisex toy chake cheblambi chaanopinza kumanyowa kwemurume oita zvake saka vese vanobhazha vese mba imomo kunodhipenda kuti matenga blambi resaizi ipi kune vamwe anoitoka blambi kadiki kune vamwe ane mazihombe achiisa kumurume kwake kunakidzana kwemubedroom but vanhu vanenge katowirirana like yesterday I was so traumatized ndakaona zvangu zvekuti hamene ndinongoudzwa nekamwe kamweya kanenge kari mangu kekuti chimbovhura drawing I saw zviwebhu munoza zviwebhu zvatakambotaura panapaka and immediately my mind ndakatoti oh my god ndakabva ndafunga DDC ndika zvangu zvekuda kupromota kuti shandisa zvimasextoy mudzimbaka ndachinja do not ndakaona zvimacheni ndakaona I was so traumatized because waiwe zvangu vanhu vari kusungirirana mabedroom I don't think I would ever talk about masextoy kuti ashandiswa mabedroom munhu amenu vanhu vari kusungana mudzimba umo aiwa ndatenda pakutenda chako anyway back to the topic saka uyu murume uyu aiwa ndatopedza because handingarambe chingorepeat murume uyu is just wrong in all ways very wrong ngarege kushandisa mwana wevanhu kuda kuita shield yako uchiita zvinhu zvako izvozvo tsvaga varume vemasim2 kana uchiziva kuti uri kubotswana uko uchida kuita zvemasim2 kwako taura nasitetekoni pinda muinbox ndokuconnecta nemunhu anokushipa kunoko moita zvenyu makasununguka zvoda kushandisa vakadzi vevanhu vida kuita zvemasim2 izvi no kuafrica uku tatojaira kuti zvinhu zvinosemesa saka it will take time for us to adjust kuti ndakuzoti murume wangu ndakumupa kumasim2 tiri kure nazvo endai kune vanhu vanozvijaira varikuwo vakadzi vanozviita masim2 takamboita imwe program inonzi kune imwe page so vakatobudawo vakadzi vanoti vanotozviita masim2 minoti variko but chivatsvaga ivavo not kufosekedza isusu vemasim1 chet wakuda kutumanikidza kuti tiende kusim2 that's a no anyway ndapedza hanzi nemunhu ari kuzimbabwe hold on ndakusapota nyaya yako hanzi naye right then anapa mukoma cloud and sex has no limits hazvirevi kuti sim1 ndorega rakasikirwa penetration sim2 doesn't mean kuti you are gay zvagara zviriko kuti sim1 and 2 and mouth can be used for penetration be open minded kwete zvevarungu ndezvevatema because there is no culture around sex. It is an universal thing to every creature. Some people, they reach orgasm by kissing, some by blowjob, some sim1 or sim2. Vamwe just ngobatwa or being licked or sucked.
vamwe nakedness chayo anototunda. There's nothing wrong trying new things. Kune mababy oils, lubricant, and usadye food yakanyanya to control shit from symptom. Get out of your comfort zone and try new things. Spice up your relationship. Kwete ungoti take offense in everything nekungoti ndezvevarungu kunge musingazvide zvinhu zvevarungu zvacho. Bedroom inzvimbo yeadventure, so pindamo uchiziva kuti ndinogona kungoitwa yese yese. Is there a law into sim 1 is for straight and sim 2 for gay here? Inga muromo yenyu muri kungosvirana 1 muchitunda. That was a lady from Zimbabwe. Then somebody said, let me see. Panomwandira kuerenga pana. Akadanana nemukomana akazona kuti mukomana. Ndewa ina dangoti kuna kuonika zvataura zvekuti kudhamba kari kudii ataura ke zvakanaka. Isi ndakaitawo maclients akadaro koni varume akatozofa achitolika uchinatsoona kwakatongovhurika kudhodhi kwakatongovhurika nekuti ndokwaida airova achirohwa the old guy but he lived to be 92 kwakangoshama kudai. Saka taitoisa mapatches kuti chitopecha of course zvakazoita necondition but some of it had to do with kurohwa ikoko. Saka zvinongodependa. Yeah, ndozvataura unenge ugara uine condition already. You're incontinent. Condition yema pause a lot. Kuti kwakavhurika here dewa. No, incontinence toiziva. I'm talking about kuti loose and kuti open up. Gosh. Yeah, anenge agara ine condition before watotanga kutorohwa. Asi wese anogona kuita next sim 2. Condition yake inonzi cirrhosis. Andizivi hangu madoctor. Sclerosis. Yeah. Inonzi multiple sclerosis condition. Okay, ndakambopindura uyu amamboverengai kuti tiri kubvumirana naye but tiri kuti zvinotaurirana first before waita chikudo. Tauriranai kuti ainoza tichini indofarira sim 2 hazvina kushipa wangu unozvifarira ndiwe but tanga wakutaurana nenyika tobva tataurana kuti aiwaka but no, let me try it. Ndini ndina chibvumo ndenga, let me try it ndione ndinozvigona here, not zvechibhubhubhu zvaakaita akamurepa munhu which is not allowed. And the other thing is kuti kana mudanga zvemasim 2 dzidzisanai first because haungoti kudewa ndauya kumba kwako makuda ndirowa sim 2. No, unofanira kutodzidziswa kuti zvinoitwa sei before the sex takes part. Kunopinzwa zvimwe zvimamvura kudidini kana vasina havo mari havo yekudiyo. Unongopane chitube chaunogona kutenga kana mufamasi yeta maybe $1 or $2. Unoisa mvura mukati oendesa kusim 2 kwakoko. Irrigation. Mvura yese yaya. Irrigation. Yeah. Vamwe vanoti irrigation, yes. And then zvakufana kuti operation, it's the same thing. But hazvirwadzi. Oenda zvako mumushawa mako kana mupachemba pako ogara so. Zvobva zvabuda zvese meaning kuti your stomach is now clean. Mochienda zvenyu pamubhedha modini mochirowana zvakanaka. Hapana kana dhodhi kana 1 rinobuda. Pane kuda just as clean. Ndichiti sim 2 inoda kudzidzisana first. Nozvekungoti kwanzi ndakumota mubhedha wakutondirwa aiwas uyu ngaroho naisisi cheka machenda ndokuti adzidze. Haungoiti zvaungoti kwanzi indouya ndine zvandojaira kudidini zvakofane kissing chaivo. Kissing kanzi inotanga utanogeza mazino zvazoti tamuka makuseni makutorwa inonzi French kiss. French kiss inoitwa makuseni richakomuka. No, mokisana pamadama pavalipsi mwa. Mochizoti makwesha mazino, mochiita ma-French kiss. Ndo zvacho zvangofanana nesim 2, but anyway ndapedza. Right. Hanzi nomwe. Ini pane boyfriend ndakamboita, he was very handsome achipinda Seventh Day Church. Tikada time tichiperekedza chingopesana no sex, then unosvika pakuti give income face akati bo. Kwakushanya kodheni kwake pakunoda sex ndinzwe yowe ndikati iwe hapasipo zvikanzi ndo pandiri kuda ndikati pfutsaki gara zingochandire munhu osaka usingarorimbwa ndakamutuka right. Mugoma Claude ndeipi
Day one, David. It's not easy kungorova kumasoro kune munhu asina kumbograduate ka. Akuwadza munhu. Abana Madi. Ndinoda kutanga pamunyori handiti. Right. Munyori, the whole idea of kunorohwa sim to ipapo pakutozonosvika kungorohwa ipapo patori neproblem, because remember kuti vanhu vanofana kudiscussa how they like to do things. Haungomhanyi kunobata munhu unotanga kuti no, you don't do that. Saka in a way this guy did not disclose his preference. That's number one. It can also give you an idea kuti first marriage yake kutoramba yakaramba because of that. Saka you have to understand kuti kune zvinhu zvisingangoiti. Pana anyora panapa achiti hanzi be open minded. Chinzoka iwo ita open minded yako uri ikoko. Usade kuti koka kwatisingadi kukokewa isusu. I don't mean to be rude, but if at any point in life you decide kuti unoda chinhu chaunoda, usada kuti koka kuti tiite unge zvinonzi nesuwo chichatifadza. I'll give you a very good example. We have my 90-year-olds, my 100-year-olds. Those people, they lasted to those ages, not because of doing Masim 2. Masim 2 and a lot of problems that they bring. You tell me about irrigating, about what? That's nonsense. Muka chaidzo muka dzinotoziva kuti iyi hadzi irume. Iwo ne 5 common senses. Uda kuya pana muchitaura kuti be open minded. Open minded yani? Ngatisanyeperane hama dzangu. Vabereki nevaberekesi tese tiri pana. Let's be very truthful to each other. Chisingaita hachiti. Handiti. Kune vanhu vapedza maalphabet. Kutora maalphabet ese kupedza kuti tsvai. Ndo timu iri rinoda Masim 2 iroyo. Saka zvekuda kuti kana kwenyu ikoko zvichikuitira imoda kuti invite kuti anzi uya umbonzwa ina handide. Itai mega ikoko, perai mega ikoko. Don't try and invite us. We never begged for any invitations. That's not how we do. That's not how we roll. Arisoro game redu. Imimi itai game renyu kana masotwa muchaneta. Isusu tiri bo tiri kuno. Simuwani nayo ndo yatinoda iwe. Izve kuda kuti paridzira kuti anzi mining siyana nemfeso. Uyu mfeso uyu ndiso dindo. I'll be honest. In some cultures, they like that. In some cultures, they like that. Kune vakadzi kuti andota the first thing chanokubvunza kuti saka iwo unofarira zvakati. Wotomuudza ipapo kuti handitambiri timu iyoyo. You might not want to accept it, but that's why a lot of demons are being discovered on human beings. Vanhu vakawanda vane zvimwe zvimadhimoni zvinongovhundutsa kudai. It's because of those things. Right. The breakdown that I'm going to say, this is the simplest thing. How does an outlet becomes an inlet? As open-minded as you can be, kunofana kubuda nezvinhu iwo ndo kwawakuisa zvinhu. Open-minded wako iwo wakakwana une 5 cents dzipi. What conversation am I going to sit down and discuss with you if you don't comprehend the simple things in life? Mining, kurorwa, it's not a badge of honor. Uyumvezu yusiyana nayo. If your life has to start afresh again, that's okay. No one is going to die. Siyana ine benziri, ngari ende rinorowa Masim 2 aro ikoko. I'm saying this as a man, a normal man, not an abnormal man, no, a normal man. Sim 2 handite izvozvo.
anenge adaurawa simtoenda unorawa usandidaidze ikoko handiuye ikoko. That's not my line of duty. Handishande ikoko. What you have to understand, this gospel ratinoda kupreachirana, hey, be open-minded, be open. You are being introduced to stupid things. Vakazvitanga ngavazvitange kusvika vazvipedza. Isusu hatiuyi ikoko. It's normal kwamuri imimi, kwete kwatiri isusu. Inini I talk on behalf of vese vari normal. Hatide. Musade kana kuti hatidi zvachose. This guy is not a good guy. You should have been honest right off the bat. Otaura nyaya yake, shamwari ini ndinofarira zvakati zvakati. Iye otaura, inini hangu izvanisa ndambozviita handizvidi. Zvekuti iye kuda kuzotiudza kuti hanzi, hey, he's a good guy, he's a caring. The first part in caring for somebody is being able to have a conversation when it comes to all these things. Kungotanga kumeura mwana umwe munhu kumagaro unopenga. Because remember at the end of the day, all these things you have to agree. Haungotangi kungoenda pamusoro pemunhu ka musina kunzwisana. Kana wangoenda pamusoro pemunhu watorepa munhu, vharirwa kujeri, hausisiri munhu watova mhuka iwe. I don't think there's a need to say much. At the end of the day, what we are saying, uyu musikana ngangosiyane nemunhu aende. Just the problem yatinoita ndekuti kana uri musituation you think kuti there's no way out. Ngangonotaurira hama dzemurume, otaura hama dzake kuti inini munhu ndani chimuda zveshuwa. Kuchengeta anoita sei zvese zvaanoita izvo, it's okay. But pane pandisingangodiwo zvangu. Kubedroom, aiwa vanoda number 2 ina handiikwanisi. Oro wapasoenda. It's easy. Sometimes we think we are limited, but we are not limited. This is just a bend. It's not denial, no. Avana open-minded, endai ikoko mugareko musambofama uye pano. Uda kutiudza zvekuita, uda kutiudzira iwo. Iwo nhasi ndo wazogona, uda kusvika pana uchitiudzira zvekuita. Iwe utikwanire. Iri bode wandapedze. Mugurumba akagumbuka. Makagumbuka. Dewa usade chandisingangodika. Iwe chinokunakidza ka. Usade kunditengesera record racho kuti ndiri nzwe kunakidza kwaro. No. Kusvika age yandiri. Ndinotoziva kuti kune zvinhu zvakati zvinoitika, kune zvinhu zvakati, but I make my own decision kuti zvazvienderani neni. I'll be honest, I take this to be my own daughter. Aitirwa zvinhu zvakadai. How do I react to that? What about if your daughter is the one who is vouching for that? What will you do? Dewa. Kuti mwana wangu anga ari anodaro ka. Kunenge kune kwaakatozvidzidza. Handiti. So all I'm saying at this point, Dewa, I cannot say kuti what if, because that's not my belief system. Don't try and preach the gospel risingashande kwandiri. No. Kana azoida kuita iye kwa zvake, she would deal with that, but at this point I don't consider that. Okay. I'm raising my kids kuti vaite upright citizens, not kuti vaite vanopedza kupedza alphabet yese. Tazokubvunzai kuti saka izvi zvamunoita Dewa, ngataura nechokwadi. Iwewe wakamboenda kubhengi here wosvika unoti inini ndiri millionaire, ndipei 1 million kubhengi. Iwewe hauna million wakaisa, but unoda million, vanokupa kubhengi? Havakupi. Saka mutikwanire. Ndozvatiri kutaura izvozvo. Uda kusvika uchizviita millionaire kubhengi, but hauna kana sendi rawakaisa rinosvika million. Saka kana usingapiwi, which means zvauri kutaura hazvimake sense. Baba munhu anotoda number 2 uyu. Hapana zvatura. Ndo timu dziya dzekuti dzinenge dzine mapfano uko vanenge vachibhadhara achiita sei, vanenge vachichengeta, because the reason why achichengeta Sterek like that is to cover up for his weakness.
Anyway, ngatigadzisei brain dzedu, tikagadzirisa brain dzedu tichasvika at stage yekuti munhu anouya achikuudza zvaanoda kuti unzwe, but you are able to pick up an element of what is hidden, because character cannot be hidden there. You can give me words, but your character you cannot hide you cannot hide your character. Zvinongobuda pachena zvega kudai. Ndosaka umwe wabuya pana pakutaura kuti anzi be open mind. Iwe kwana iwe. Be open minded, mapedza kuita open minded moda kutifonera pana muchiri kumbira mari imi mukwani. Okay. Thanks Mkoma Claude. Ilibo. Seguro Bengot. Kule. Atidyira bones Mkoma Claude. Murise seguro. No. Unoku right kuri saibo. Musha, what's your take on this one? Oh, 10 yangu yatosvika. Yeah. Yeah, it's an interesting case, Mkomadeo. But inini, when it comes to nyaya dzemu bedroom, I usually ndine view yokuti vanhu nevanhu vanofana kuita zvavanonzwa kuti vanoda kuita. Tine problem yokuti inini zvandinofila inini paBenford ndo zvandinofunga kuti murume wese should feel like that, kana kuti zvandinofila ini Sakoni mukadzi wese should feel like that. I think ndo patinorasika ipapo. Therefore taakuona sokuti kana if this man achifunga kuti unoda kutry number 2, inini because handizvidi ndakumuona sokuti zvinhu zvaari kuita zviri abnormal. Inini I think ipapo we miss the point. There's nothing, I don't see anything wrong with what this man was trying to do. Ndo zvaakanga achida, and I don't see anything wrong with that. It does not make him gay either. So ndo zvaari kuda. Tiri mumabedroom edu takavhara umu. Vamwe vanongorova missionary, vamwe munosungirirana nemacheni angataurwa naKoni, vamwe munosungira tambo kumusoro kwemubhedha makaita sandukuminya makadii. Ndo zvamuri kuda kuita. Handiri zvimwe zvamunoita kana ini tikatozviziva totaura kuti vakomana kuita seku musaurayana kudai, because ndiniwo handiri. But that does not make it wrong. The only issue here Mkomadeo ndeyekuti uyu une zvaakanga achida. Our sister haazvidi. Therefore our sister should stand her ground kana ane zvaasiri kuda. We cannot blame uyu une zvaari kuda, hatingamublame, but our sister should also stand her ground to say area yawakundiendesa iyo pandiri it's a no. And that is the point that we should make. And she should make it clear kuti akazviripita futi even makarorana inonzi rape akamupfosekedza. That should be the point we should be emphasizing here. Our sister should stand her ground kana ane zvaasiri. Otherwise tikataura zvinoitika mudzimba umu, vamwe vanodya, vamwe kudya kune vamwe itabhu, vamwe havadiwi kudyiwa, vamwe vanoda kudyiwa, vamwe vakazodyiwa kumaNigeria vakanzwa kuzipa kwazvo makore asa vakanga vachiita zviiti. Saka hazvisi zvituru zvokuti tingati zvine formula yekuti inini zvandinonzwa ndo zvataa kuti nyika yose ngaichiita. Ndinoona just like in most of these issues that tinenge tichiita, inini ndikatora vamwe munenge muchinamata stereki makabata bhaibheri renyu makadai, ini ndikakutarisa ndinoshaya kuti what kind of a person are you? Andinoona tikabhesa nemafungira angu inini, iwewe you are so abnormal. Because zvauri kuita hazvimeki musoro, but there's nothing wrong with what you are doing. Ndo zvauri kunzwa kuda kuita. So this idea yekuti
zvatinoda isusu zvikasaenderana nezviri kuita muvanhu tozviona sekuti zviri abnormal. Inini I usually try not to do that. That is why personally even when it comes to nyaya homosexuality dzengocha nechi, I have no business in what those people do in the house. It's what they've chose to do. As that's their way of life. I have no business criticizing them. I have no business, as long as in chindarata nawo zvakanaka tichididini relationship yedu yopera. Akazoda kuuya kwandiri achida kuti andifemere kugosi, then we have a problem because inini handizvizvo. But as long as achiita zvinhu zvake, it's none of my business. So that's my take on this case. Inini I would rather focus on making sure our sister kana achida murume wake, she has to tell her kuti this kind of kuita it's a no kwandiri, and she has to stand her ground. She should never be forced kuita zvito asingadi. Just like umwe munhu haadi a simple style, dog style, and no one should be forced. Kana asingaidi, kana chimurwadza, kana chidini, should not be forced. Umwe missionary haimuitiri, why should she be forced kuita kana asingamuitiri? That should be the basis of how we how we live our life. But it does not mean kuti kana usingadi missionary you become abnormal or what. So yeah, that's my take. Thank you so much, Kule. DJ Magic. Ngoma Benford. I'm Robunz. Yes, please. Ngoma Benford. Yes. Ndanzwa zvemataura. Hanzvadzi yedu ndo isiri kufara. Kusafara kwehanzvadzi yedu ndo kwaita kuti tinge tiri pano. Ndo zvatiri kutaura kuti this guy is wrong pakuda kufosa zvaanoda pamunhu. Zvimwe zvese zvekuti hanzi saka ingochani chii, that's a secondary issue. He is forcing himself on somebody doing something that the other person doesn't like. Ngatitangire ipapo. My choices evanhu anosiyana mukoma Benford, that's okay. Inini, it's not my lifestyle. I'm not judging, but all I'm saying is inini handidi izvozvo. Saka kana hanzvadzi yangu isingazvidi, I'm there to protect hanzvadzi yangu. That's all I'm saying. Let's not try and make zvinhu zviri wrong kuita kunge zviri right just because hazvisi zvedu. No, I agree with you. Pakuti, which is what I said. She should not be forced kuita zvaasingadi. Where I differ with you and a lot of the panelists is we look at the fact of this guy wanga chida number 2. We see that as something really wrong, and I'm thinking we are trying to justify what is wrong and trying to make it right. If that is what you mean, I will still tell you, but I don't see anything wrong with this guy wanting to number 2. Because all right, we are different. What's wrong in declaring what you like before it happens instead of what's wrong in declaring? There's nothing wrong. That's probably what he should have done. And again, our sister should have stood the ground. It's a no kwandiri. And kana airamba achimufosekedza, that is a case rape case. Just like I said, kana even the simple dog style kakawanda, kana umwe munhu asingaidi, no one should be forced to eat. But it does not mean kuti tingatoti pane chiri wrong nayo or whatever. But haidi. That should also be applicable here. I think atina contradiction atitaura nezvaiva right. Inini chandiri kungotaura ndechekuti an upright person
angadai akangotaura right off the bat, shamwari inini hangu ka ndinofarira zvakati zvakati zvakati, then it would have been a decision yeuyo hanzvadzi yedu kuti adecide kuti izvi shamwari ka ini ndozvida kana kuti handizvidi. But for her to come to this point, it means kuti hapana zvakataurika zvakazongowanikwa mukufamba izvi, of which that is wrong. Right, mukoma dewa ndingatauro here mukoma Denford. Right, mukoma Denford zvavataura nedzimwe nziva zviri right, but vari kuwanza inonzi textbook knowledge. Handiti muri kunzwa? Havasi kutora zvinodiwa nesociety at large. Zvinhu zviri normal nesociety vari kuzviramba. Okay. Mukawanza mabhuku dzimwe nguva unorasika. Saka society inoti zviri normal ndo sim one. Ako handiti mukoma dewa society kuti isisi tivepo, handiti zvanga zvakaitwa zviri normal zvacho izvozvo. I want to agree. No, hold on. I know this question was directed to you, but I know you want to answer. Right, mina ndibva ndakuudza Robert chayakataura zvakanzi dogs and pigs they know their partners. Havaite zvemasim two zviri normal. Sekuri beni vatichipindura izvenyu. The magic. Mukoma Paulo. Yeah, DJ Magic, you are very right. Inini, I dislike the word normal. Every time I hear that word, Munachiti, this is what normal men do, this is what normal women do, I dislike that word. The fact that inini I'm a man and I might have a different view from you or from Ngoma Gwangu does not make me less of a man. It simply says that we are different, and inini ndomu one wangu. That does not make any one of us right or wrong. So, as a person, I don't normally hold on to those when the society, those normal. I don't want to live my life like that because it limits me. Ndosaka ndati muri kuwanza textbook knowledge ka. I'm not sure what I would call that textbook knowledge or not, because I'm just living my life. You also have your life. You are living your life. At the end of the day, in as far as I'm concerned, that is what is important. Kuti imi murarama upenyu hwenyu zvamuri kuda here. Mukomatewa vari kurarama upenyu hwavo zvavari kuda, because ndo upenyu hwavo hwavari kutorarama ihwohwo. So we have no right to prescribe kwavari kuti you live like this because isusu ndo zvatinoita. In any case, my cultures acho akasiyana. Which one would you say kuti ndo zvainofanira kurarama ichiitwa? Right, right, ndingakubvunzewo here. Munharaunda yamunogara handiti vanhu vakaroorana vari mukadzi nemurume neavo vari murume tumurume kana kuti mukadzi tumukadzi, ratio yacho yakadii? Ratio dzakasiyana. Right. What does that tell you? It tells us nothing. It just tells us that we are different and different people want to live their life different. Just like your normality ne abnormality papo. Let me answer you. Munharaunda yamunogara imu, ratio yevanhu vanodya nyama nevasingadyi nyama yakamira zvakadini? And tell me who is normal and who is abnormal. To cut this thing, this is coming from Monarikenda Davunza Kumashuroko. It says vanhu that were born gay, but now Vanangori to us abnormal and this. It's because okay, let me just
separate because kuno kuti tazarawo nevanhu vanongodawo zvekuita zveugayi nezvilesbian for money, but I'm talking about vanhu vakazvarwa vatori, they have a mental disorder. Saka isusu vakatozvarwa vainayo, it can be changed. Saka isusu as the normal society, we have to accept them as they are. Because havachinjiki, vakatozvarwa vakatodaro. So no panda nguva Benford, I think maybe no panda batsirikana kuti kwanzi some of them is not by choice. Pfungwa dzake dzotomudza ati no, apa ndo pari normal, no matter how much therapy they've gone through, it cannot be helped. That's why they've concluded this is a mental disorder. I think akadziriki. Ndabona munhu munyori ambobvunza pa comment section achiti hanzi kwenyu maybe my clients akowana adiki. I'll give an example of Elton John. Google how old he is. Hana dodino pash. He's as normal as he is, but he was born gay. Right, ipapo vanhu adzimuri right ipapo. Chinoitika ndechekudai so sezvamataura vamwe vanokura vane disorder iyoyo handiti. Kozouya muri kudaira here kana kuti aiwa takataura henyu okay ndakuti zi ndafunga kuti pamwe vanhu avapo right. Aiwa tiri kutokupai respect. Oh, okay, thank you. Kozouya vamwe manje vanozoita zvekukopa handiti. Kozouya vamwewo imwewo nhamba inopinda munyaya idzodzidzi nenyaya dzekuda mari handiti. Saka different ngirikiri numbers handiti. Umwe anozvarwa vari abnormal iyoyo yatataura mental disorder handiti. Kozouya vamwewo vanozvarwa vanozoita zvekukopa zvinoitwa nevamwe vanhu manje vakudawo kuitawo izvozvo, but ivo vanenge vasiri handiti. Kozouyawo vamwe vanopinda munyaya idzodzi nenyaya yekuda chi yekuda mari, lazy to work, vachifungidzira kuti izvozvo ndo zvinogona kuvaitisa handiti. Unoona kuti like kwatiri kunoko vana vadiki vari kana kuprimary kana kumasecondary ikoko vanoita inonzi identity crisis. Unoshaya kuti anotadza kuziva kuti ndiri mukomana here. Ukatasaka pasi pako apa unoona kuti uri mukomana kana kuti uri musikana handiti. Vanotobvunza kuti ndorerekera kupi. Identity crisis, it's sort of mental health yavanenge vainayo. Kozouya zvambotaurwa nasisi vamboti mukadzi uyu ngaagare papo asi murume ngaabve. Chekutanga chandongokurudzira mukadzi kana zvisiri kumuitira ngaangobva, nekuti akaramba ari ipapo kana oramba achingombunyikizwa semambunyikidzirwa akamboitwa kudhara handiti. Ende iye mukomana uyu ari kumbunyikidza mukadzi uyu anotori nelaki kuti achiri kufamba zvake panze, dai kuri kumwe masocieties kwakaita sekuno kutara kunoko ari kujeri nekumbunyikidzwa mumwe munhu kusimto handiti. Saka tisati tasvika ikoko zviri beta vanhu ava vangoita sei vangopatsanurana vapesane zvavo, asi mukadzi ngaahighlighte dambudziko riripo kuhama dzemurume kana kuhama dzake kuti ndo zviri kunoko handiti. Ya ndinoti ndacontribute ndapedza. Kana pana kubvunza vabvunze. Mapedza acho kunase kuri Benford here. Munoona mukomatiwa tikada kurana dzimba kana kuti mamarriages nenzira dzatakuda kuita idzika idzi, ndo pane problem ratakaona kuti especially vanhu vanoti kaucha yedu taitora sokuti nyaya dzepabonde idzi dzaiswa zvikuti dziri secret, dziri chichi,
mukadzi woruwadzano haufaniri kuita sei, unofanira kungova holy holy, unofanira kungomira nemissionary position yokungoti mungeta vana chete. But that is not the case. Kana mavharirana muri vaviri umu, sunungukai, farai, itai zvamada, because muri vaviri murumba menyu. Kana vanosungana zvamada zvacho Mira, nekumamowa here akomana. magic. Mira, sekuri Benford wakwamukana kupedza shungu dzako ukati wega wapedza. Mira papedza. Yeah. Muchinzwana muri momo. Kana vanowirirana vachida kuita nekunhamba 2 vachiwirirana, it's okay. Ndezvavo vari vaviri vanotofara mumba mavo, upenyu hwavo uchifamba, vabuda apa hatizivi zvavaita. Ivo chipatakamira baba kuti tizive kuti pamakapedzera kugwangurana makagwangurana sei, tinozviona sei ipapo. Kuno umwe munhu simple things like ndakaona imwe vhidhiyo yakaitwa neumwe munhu apa achiti kwanzi varume vanoita zvokudya masini zvine mhepo mukati zvine chichi atini ndo muonero wake iwoyo ukatodya sini kwaari hazviiti, but to someone it's their normal way of doing things and they both enjoy it. So why should we make it call it a taboo kuti munhu wazodii? As long as vanhu vachiwirana vari vaviri, it should be okay with them. But where we are agreeing, kufosekedza munhu handitika whether muri kurova nekunumber 1 kuri kunzi nemajority, as long as uri kufosekedza munhu is wrong. So the fact yokuti pakafosekedzwa munhu kuti aitwe number 2 hazvibvisi urongo hwazvo. Dai akafosekedzwa kuita number 1 asingadi, it's wrong. Handitika. So zvokuti maita number 2 here kuwirirana kwenyu. Kana mawirirana muri 2, what I'm saying is it's okay. Why should I say it's abnormal kana muchiwirirana? That's my point there, Mkomadeo. Thank you. Right. Mirai, hold on 1 second. Mirai. Ndina Sibo, because tese takadai so tataura. Sibo ndeipi? Then so Benford musaende. Wanoda kubvunza munhu. Sibo ndeipi? Hi, ndeipi muribo? A long time no see after 2 years of absence. How are you? Mwana guys, nechikora. Ayo, sapi puruzanye pere mwana. Iwe. Ndiripo. Aiwa ndanakidzwa namukoma Benford. Mukoma Benford, look, all like Sando dedzenyu, because I love the way you think and the way you brought out that analogy. Nyaya iripo ndeyekuti guys, what we like and what we prefer has got nothing to do with whether sim 1 is okay or whether sim 2 is okay. Vanhu zvataurwa namukoma Benford ndezvekuti vanhu iwo kana uchiziva kuti sim 2 hazvisi kukuitira ndezvako. Kana uchiona kuti zvekudyiwa zvisi kukuitira ndezvako. It's not for anyone to judge. It's not for them. Mudzimba umo vakadzi vakawanda, varume vakawanda zvavari kuita, you have no clue, no idea, but vari kufara, they're carrying on with their lives, they're going on. Zvataurwa namukoma Benford kuti sisava vati handisi kuzvida. Zvekumbunyikidzwa handisi kuzvida. That's all the issue is. She just doesn't like it. Period. Zvekuzoti kumanyowa chii. Ndatokomenta hangu kuti one man's meat is another man's poison. Kwamurika itsvina zvisingachembeki. Kwaari murume uyu it's heaven. Ndozvaari kuda. Ndozvaari kuda, it's heaven. Handiti. But dai wanga aono munhu wake anomubvumira kuti aite izvozvo zvazvitomufaira vachitoenderera upenyu hwavo mese musingazivi kuti ndozvavari kuita. Handiti. Ndozvatombotaurwa hapana taura nenyaya yeratio, kuti ratio yokuti vanodya nyama nevasingadye mavheji, vanodya mavheji vakaita sei, the ratio doesn't even matter. Because in a society like today, you do not judge. You have to be acceptable of people's backgrounds and cultural dynamics. Zvakawanda, you cannot go and impose what you think is right for them. But what you can do is she needs to stand for herself and say, a no is a no. For me, hazvisi kundiitira.
and I can't. And she needs to put her foot down, full stop. And jekumbunyikidzirwa hazvina kusiyana nekurepwa. Whether it is sim 1 or sim 2, hazvina kumbosiyana. You need to take it up. And I think there's a law against that. Ndapedza. Inzwa ustoenda turn around. Mira, hold on. Anna, brother Mason, elder Dewa. Some men have wild and fetish sexual fantasies. Hazviri kuti homosexuals. Pane rimwe genga rinotoda zvigunwe kusim 2 uku. Hapana chinhu chinonzi normal. What yardstick of measurement is normal? Imwe team inotoda kutomamirwa kana kutundirwa weti mukanwa. They are just fantasies. However, what's wrong is to do zvisingade munhu wako Dewa. Period. Right. Mukoma kwangu muda kuti naye mowa panapa nhasi kuti vabva vangu vari kurara nomwana wavo tiri kubvumirana. Munozvitora sezvinhu zvinoma havari kubvumirana. It's a consensual. Vanhu ngati ine hangu handirovi ngandakaviga. Munozvitora sei muchizvinzwa ndo zvavari kuita. Nemwana wavo wavakatumbura anga wavo mukoma. How would you take it? Veduveka manyowa ndikabika sadza ipo pano ndikandoridyira mutoilet. Hatichatauri mablade toilet pamwe kudari old fashion. Iyo mutoilet ndinogara pachemba panje sadza. Chiti sana naro mai. Soko ndiri normal. Hey guys, let's be grown ups. Totaurana chokwadi. Zvinhu zvisingaiti hazviiti. As simple as all that. But hazvikuitiri mimi mukoma gwangu. But kune vamwe zviri kuvaitira. Ndozvandati imi ndibererera naisiwo. Nemwana wako mukomana wawakaita 9 manzi. Ukagomera zvinogwadza unge wabayiwa nepfumbu. Tokuhwa kuti zvokwadi muri kudyanana. Zviri normal here. Muri kubara mese ine muri kubvumirana muri kuenda kumaholiday muchindoitana pabeach. Zviri normal here. Hazvisi normal. Ipapo it's another subject for another topic. Ava vanhu vakuru vari kuziva, they have vasvika paage yekuti they can rationalize kuti okay, can I or am I, do I want this or not? Mukadzi uyu ari kutoziva kuti haasi kuzvida. What she needs to do is grow the balls yekuti confidence yekumudza kuti hazvisi kundiitira, confidence yekusanyara mhuri kuti ndozvaari murume wake, confidence yekutoti aiwa wangu ndamusiyira nezviripo, kosi shamwari yake anga achimudza kuti chingosvingirira mamwe dzimba or whatever, but mumwe wachona I can't even remember the story. But aiwa kana iri analogy yamandipa, aiwa ka mwana ka it's different. It's unacceptable. It's unacceptable. Asi tikatarisa chaizvo pezvinenge zvakanyorwa mubhuku muraramo yedu isu kwatakabva pane pasina zvakanyorwa, asi takangozvinzwa zinze hazvibvumirwi hazviiti. Zvimwe chete naizvozvo akura mwana wenyu a24 mese muri kuende muri kufambirana zvokufambirana zviya. Isusu inini personally handizombopinda ndakazvipa sezvinhu zvakoma. But mukoma gwangu mazuano even mukanyatsoona ka munhu mukuru anenge ane mukadzi mukuru akachembera anenge ane Ben 10 wake. Is that acceptable? Amablessa vanenge vane tuvasikana kuuniversity vakamirira vasikana kuuniversity tuchipinda mumamotikari amablessa. Is that acceptable? It's not, but it's the society. Zviri kutoitika. Kuitika handisi kuramba zviri kuitika, asi zveshuwa kunomwe munhu sokutaura kwamaita kurova mukadzi ndotorana nasiwo uyo USA patakaona naida asi hatikudzi ndotanga kumurova iye so achiti murume wangu nomuda mungazvitora henyu sezviri zvinoma asi zvirabnormal. Icho ndokwati toda kudrowa line apa kuti yes zvinoitika, vanozviita murume vesasi muri ndosaka ide mama akatirira pandambotanga kutaura kuti nini ndokandowana siva nomumwe mukadzi
muri tu imi anasivo muchiitana ini ndichidanana nasivo abeta nditomuwana nechikomba chaicho because matorero munema ndiita saiko ndokupedzisira yeah. So ine hangu kwendiri ini personal ini I stick to my guns. Apa pane kakutenga mbichani karipo kanotoda mukoma gwangu hello panotori nemumwe futi TV presenter akatosiya mukadzi achida kakomana handiri munoona kureva kuti zvinenge zvamufaira zvatomuitira bo ari paningirikini painonzi ITV anonzi Phil Schofield inzwai maichenai vanenge vadona ndiripo taura henyu ndo zvinhu zvacho honestly zvimwe chete kuti saka tingati munhu anouraya vanhu munoziva mumwe munhu unozvitora sezvinhu zviri normal kwetiri isusu shamari zvakaudzira ndosaka muchiona kune dzimwe nyika itori mhosva kana iko kwedu kuzimbabwe amene kana vakazogadzirisa mutemo wachona itori mhosva because zvinhu zviri abnormal. Pane zvine zvaitika kana mwombe chaiyo muchiona ichiziva kuti iyi ndimanzuma hadzi inondogadhana namanzuma ende inotomirira kunzwa kuti yamuhiti here mwombe ichikwanisa kurizena kusvika pakadero chinozotitadzisa isi vanhu kuti tirizena chii. Amen. Sazita taura shamwari chimbopindawo tauro naye mukoma gwangu hauna kuzoti hanzi chimutimbopinda sazita hamuna kusinzwa murunonoka kutaura maini taure hatina mbonzo handasinakuziva kuti pane zvemujauka but anyway sivotaurako ndiripo ndakateya ndizvozvo ndizvataurwa nakulogda kuti hakuna kukwira pano chida kutiudza kuti zida kunomaliza zvinhu zvisina basa handizika pane zvimwe zvinhu zviri unspoken zvisingangoitiwo so zvokuti hatingangotaura nezvazvo asi tingoziva igaroziva kuti hazviite zvataura nagwangu kuti ini ndoncherera nemwana wangu moti tabvumirana ini nemwana wangu kungatiraranei saka zviri normal. It's not normal. Aiwa, it's abnormal but yes, but pane pamwe comparisons I could we are comparing two scenarios that are totally different. Zvakatosiyana zvokuti hazvimbofamba zvakambocrossa pasi. Zviri normal on its own right, zviri abnormal on its own right. Zvakatongosiyana hatingamboda kuzvikombaya kuti izvi neizvi zviri normal here, izvi neizvi zviri normal. Zvakatosiyana kudhara. But zvinonamaladzwa nehunhu hwedu nemaziviro edu ezvinhu zvacho. Because mumwe nemumwe tese pana bathing kuti come to an agreement yekuti haungoiti zvinhu zvaunoda kungoita kune munhu nokuti iwe uri kuda kumuita. Muri kutaurirana iye ari kudawo here kuitwa izvozvo kana akabvuma mabvumirana nokuti ini ndiri kuda kuita zvakati kwauri iwewe saka ndakutokuita iwoti ndiite nekuti iwe uri kuda. Aiwa sivo inini aya uyu umwe sivo hanzvadzi yangu inini point yangu ndeyekuti pamunosangana nemunhu handiti ka ndauda kushandisa example yako yo iwo kuzosvika pakuzoita mwana papaita discussion yekubvumirana kuti ndo zvandakuda right tichiuya kumunyori handiti is the same thing that we are applying, that same concept it applies. Pane pamunotaurirana masangana nemunhu wako saka iwe unofarira chii ndodi the guy should have been upfront kuti shamwari ka inini hangu ka ndinofarira zvakati simtundo yandoda ini kuzongozvierekana umakuseni wamuka wokuzvisundira pamunhu ndo zvandiri kuramba inini. Yeah, no, but chiterera unzwe problem ndeyekuti mufesi has already done it, the damage has been done. Mufesi atozviita haana kumbomupa preparation kuti ndo zvandoda saka now
after vabvisirwa mari vakuita zvamining nababa ningi vakugara mudzimba dzavo you know, they're a married couple now, isn't it? He's now presenting kuti ndozvandiri. Now that I'm in this relationship, ndozvandiri. The issue is about her being bold enough kuti, can I say no to this? Because kuti auye platform, I don't think she's got the confidence yekuudza munhu kuti azikundifambira, haana confidence. Ona. Confidence And that's where the matter. That's where Mkoma Benson is saying kuti, on that point, when someone is imposing something that you don't like, nyango urkunzi chingwa chine majari nchete ijika, which is no, that's not what you want, right? Then that's not fair. That's actually harassment. That's actually bullying. That's actually victimization. That's actually a lot of things. Because ukumanikidzwa kuita zvausiri kuda and things that you feel are morally unacceptable for you. The issue is about what she's not willing to do. No, because like I'm saying, vanhu vari kuzviita zvekumanyowa mudzimba umo zviri kuitwa, a lot of things are going on and life is going on. Anditi yanga uchibvunza kuti ratio kuna Mkoma Benson kuti ratio of what and what. The truth of the matter is it's happening in society. Vakutoda kutozviburitsa in curriculum kuti now there's mom and dad and dad. It's, you can't now say what is abnormal to you is normal, or impose what is normal to you to others. Which is exactly why I'm saying. Ngavasauye pano vachida kutiudza kuti be open minded, because iwo ndo zvaunoitaka. Ina handiti izvozvo, ina handidi sim 2 ini ndoda sim 1, case closed. Don't hold on. Right. Nyaya iri kuti izvo sim 2. Hello elder, Aida DDC. We are a married couple from Zimbabwe, based in Botswana. My husband is 42 and I'm 37. We have been married for 1 year now, and we had a child from my husband's previous marriage. And I was also married before, but no man. Elder, I have only one problem in this marriage, our sex life. 5 months into this marriage, murume wangu akatanga kuda kuita bonde nekusim 2, anal sex. I told him I can't. And I thought maybe he was joking or he wanted to see my reaction. Few days later, akadzokera foot. I was frustrated, and that day ndakarapa sofa sitting room. Third time, akandimanikidza kusvika angoita nekusim 2 kwacho. It was more of a rap, because personally I didn't like it. Zvinhu zviya zvinorwadza veduwe, and the bed was in a mess. Svina chayo kuzara pamagombezi. I asked him why achida sim 2. He said we should try new things kuti zvinakidze. The other day, zvikanzi sim 1 yako is too big, handina zvandinonzwa. Ndakamuudza kuti inini hangu hazvinditire asi hazvina kupera. The other day, ndakamuti ndichaudza hama dzako, and he begged me kuti ndisataure, and he promised to change, but he never did. Ndakaudza shamwari dzangu nezvenyaya iyi. Some said siya uri kutsvire kana tea yacho isina sugar. Vamwe vakandiudza how to reduce the size of my punani. I got a lot of advice, which I tried, but hazvina kubatsira and ndapererwa. I love my husband. He's so caring, loving, and he knows his responsibilities, but zvesim 2 handizvikwanisi hangu. I would rather be single. I need your help. Ndoita say, is he straight? Could it be the reason why his first wife left him? Ko iyo down south yemukadzi, it should be which size to please a man? Any advice? Thank you. Handisina kutaura but ndangobvunza one mubvunzo chete. Right. Ndinobvunza magic kana vachipo nevari kuti vangaitira nyaya kuti society whatever zvinobvumwa nesociety to be normal. So ndatingoti society iyoyi kai magic uripera ndofunga adoni
Right. Saka imi muri kuti society kudai yakati society makakura muchinzi unoita both sim 1 nesim 2 maita sei? Because muri kuda kuita zvavakaudzva mungunzi makakura muchiudzwa nesociety. Saka society yakati mirai, hold on mukombe. Saka society yangoti sim 1, right? So tochiti vana vedu isusu vari kwatiri kubara. Now things have changed. Once you do both 1 and 2. Saka will we say kuti vana vedu are wrong because what are 1 and 2? Because is the society, it's not normal. Like what Sibo is saying, kuti zviri kuitika mudzimba umu zvakawanda, chakafukidza dzimba matenga. Handiti the only problem which is here, ndatingoti isusu, ndatingoti usamanikidze munhu kana asingadi. But kana vanhu vachinge vawirirana zvavo, we mustn't say it's wrong. Because there's a consent. Yekuti vaita sei wawirirana. Munhu akazakata mirai ndokupa mukombe, ndokupa mukana. Munhu akataura kuti ndinomanaka ndozvandikuita nemukadzi wangu nemukadzi wangu ndozvatati kunakirana. We mustn't label them. Kuti no, because society haizvide, haizvozvo. Mobva pa comparison kuti komai nemwana vakazororana. No, this is completely different. Yeah. We are talking of people who are not related. We are talking of people who doesn't share any genes. We are talking of people who met by marriage. We are talking of people who are consenting as adults. Look, it's not only about missionary, right? So are we saying vese vari kuita mablow job, vese vari kudya zvinena, miromo yacho yotopiswa yotomisika, miromo yacho muchaita sei? What are you going to do with the mouth? Muromo uri kudya chinena iwoyo, muromo uta blow job, the same mouth unokisa, the same mouth unodya sadza, the same mouth which talks. Saka muchaita sei? That's my question. Ngoma muda kuti ndozvandati Dewa inini tinoita zvimwe zvinhu sigo zvinomalai. Let's not compare apples to oranges. Ndayorenga. Tinonomaliza zvimwe zvinhu tigozvitora. Ndosaka muchiona vanhu vakungonyengana nana ambuya. Mukadzi mai vakazvara mukadzi wako, vanhu votogwangurana kutobatirirana mhani kunakirana, asi ndezvokupenga. Zvinoitiwa mabvumirana, togona kungobvumirana iwe newe pano, ini newe pano, handei touraya munhu toenda pamwe totadza kubafa. Zvataita zvakashata Dewa. Ndosaka achiti usandoudza hama dzangu. Unongati kana anga achiti ndirundoudza hama dzake kuti handisi, rundoudza ana mai guru kuti handisi kuwana bonde rakakwana nokusaidi chaiko chaiko. Waipikisa wati usandovaudza because waziva kuti zvinhu zvanoita zviri abnormal. Dewa. So kana takuti isusu zvinhu zvose as long tichibvumirana zviri normal, chasaura kuti muchangoona inipo pano ndobvisa tirau zvinoti muri kuona here yandakatakura, mozvitora kuti zviri normal. Tiri kuona zviri kuitwa navamwe, vamwe vari kudhonza mabhinzi pamalive erekera uyu vachida malikes. We are seeing it, but is that normal? Vari kuzviita nokuda kwavo, hakuna munhu wavaposeredza kuti bvisa bhurugwa tione. But it's happening. And where are we going as a society? In a deep drain isina kana way out, izere mavenomous fibers. That's where we are going. Iyewe pado Dewa zveshuwa uri papo, mukomana wako mujaya uya usvikaita ndauya nabhuru wangu ndo boyfriend yako. Tiri kuzviona zvikira kuLuxembourg kwandakandaenda, prime minister wako ibibi ndiye mukadzi arorana noumwerekera nekambani yake inoita zvejewelry kuLuxembourg chaiko. The current prime minister ariko anoita izvezvo. Murume wachona achazi ndokubelgium, very rich guy. Vese iye ndiye anoitwa mukadzi, uyu ndiye husband.
ndikumborombo komenta panyaya yekunzi is it normal. Saka techingoti, for example, I know it's a silly analogy, but do you know how sometimes patoenda kumabasa so and then pabasa you are meant to treat the customer in such a way that you're accepting, even your work colleague, in such a way that you're accepting of their cultural backgrounds, their dynamics, being non-judgmental. Isn't that what society is all about? Isn't it that kuti, yes, we know kuti makudziro atakaita kumusha, kuti tine mamorals edu, Mwara akatisika zvakadai, but now we live in a society yekuti vana vedu chaivo chaivo vari kulive in a society iri what we consider as abnormal from the way we were brought up kubva kumba kumusha. Saka, what's your job? Is it your job to decide what is normal or not? Or is it your job to actually just assist the person who needs help? Because whether it is normal or not, it is not of any one of our concerns or her concern. Her concern is she's being pressurized to do something she's not willing to do. That's what's not right. Yes, normal. Tinogona kusangana nemukadzi, like, simple, like Africans are known to express pain through kunyarara chaiko chaiko. Where vamwe vanozhamba zvekuzhamba. What's normal? What is normal? Kune munhu varongo munhu haasi in pain. Aiwa no, atori in pain munhu ari kuchema. Handiti, saka nyaya yekuti it's normal, it's not normal. Ukasangana nemunhu wekuti vamwe vanogezesa vana vavo sei, anotanga agezeswa. Wogezeswa nesipo, wokweshwa mvura yacho yoraswa futi, wochisukurudzwa mwana. Some cultures do that. Do you Sibo, know? but it's different. All right, but it's different now. Kuti ukaunza work ethics and into the society at times it doesn't work because work ethic, you are not supposed to be judgmental. You're not supposed to do this because that's the principle of the job that you're supposed to do. Yes, suppose to help that person because of your role of the work. Some community and mune ma-ethics emu community kune inonzi kangaroo court and which itwa ne community kana inonzi kana mob what do you call it, kune inonzi mob psychology or mob whatever and yekuti what the community thinks is good for their people. Saka zvekubasa izvo manje tine ma-protocols, you've got boundaries, you've got policies in place, because if they don't do that and ndeyekuti the service itself, it will crumble. The service itself aizobalance kuti because unengoti iwe unobva kupiwo andindika because vakaitira for because there's a lot of diverse within mumabasa. Saka iwe ukasvika pahospital, right, uri muzimba munhu arida kurapa mukorean anozoti achamwari wekorea uri muzimba ndikurapi. Saka because now ane ma-ethics nema-job values ake kuti we must not discriminate, he's bind to do that. Okay, let me give you example. Mukoma gwangu ndio politics, right? Ndaupatia example. Mukoma gwangu ndio politics. Are you telling me kuti kuHarare hospital or kuGomo andithika vese manesi nemadoctors ese ari paya vese hapana weZANU-PF kana weMDC varipoka andithika but ini ndikasvikapo ndichirwara inini havandarisi ndiri weMDC kana ndiri weZANU-PF, basa rake ndiri rinofanira kundirapa ndibude mundiri right. But dai vaiti iwe uri weZANU iwo hatikurapi kana ndiri weMDC hatikurapi, vanhu vaifa. But because now your work ethics, that you mustn't discriminate. Your job is to serve the person, regardless. Are it like this? Are it like that? Are like this?
you have to serve the person. But that community very much focus on right? Ukaenda uchiti ye simudza gumbo vanokubapaidza wanza protect kuna kusiba kuside kuno but in community wazona manje. But whilst I hear you on that, Dewa, I appreciate that, because what you're basically saying is, Kuti, we're bound. I hear you. Our pins are spanning in the work, Sangu, but it still goes down to the fact, Kuti, in society, there's no such thing as what is normal until you get into Shawatara or certain communities. What is normal to them is abnormal to us until they come out of that. So it's the same analogy. Kuti isusu right now tikutaura mukadzi uyu kuti kwaari hazvisi normal, but kune murume uyu, for many of us we know kuti it's not normal for us. It's unacceptable. Zvinotaurwa namukoma gwangu na DJ Ningi. Everyone's understanding and acknowledging it. Na anonza nuyu. Magic na mukoma Claude. We understand you, but the issue is the issue is about. It's not about what is normal. This girl doesn't want it. Common sense, full stop. And if utabata chibharo nekuside kwaasiri kufarira haasi kuzvida. Don't force. But sibochona mukadzi uyu ka asina kuti kakawanda zvaiti kakawanda kamanjezvi. That's the point. What she needs to ndo abnormality wacho kwaari mukadzi uyu hazvisi normal. Zviri normal kune mukomana nokuti ndo zvajari ndo zvanoda. Saka just because the fact that musikana haasi kuzvida, to her it's not a normal thing for her to do. Yeah. So ndo pane answer yako yekuti what is normal, what is not, whatever the question was. Kune mukomana uyu, he's normalizing what this girl is taking as abnormal. This is not right. Me. I don't like to do this. So but Sazita, terera udzwe panyaya yekuti normal. Inini ndiri kutaura kuti taziva kuti hazvisi normal for this girl. Mukadzi uyu apinda murelationship mumarriage asingazivi kuti munhu uyu haana kudisclose kuti ndo zvaari. So at the end of the day, what is the issue is about what is she going to do about it? Because she doesn't need any help from us. Between the two, how they communicate. Just a minute, ndakuda kundorara ndiri kumukira. Naisiwo zvinozokuitirawo here iwe kuti uinde kuti iwewe Chennai una madhaipa, iwe uri kupfeka madhaipa uchienda kubasa. Let me just answer you, because mapinda kapa mapersonal. Mukoma gwangu nyaya iripo ipapo ndeyekuti azvindiitire, I will bring up my children to what I believe is morally acceptable to me and my society and what I feel is right. There will come a point in time, Mukoma gwangu, where regardless of the information that I give them, they will still decide otherwise, and I have no control over that. Yeah, but wavadzidzisa zvacho normally setiri kutaura wavadzidzisa vazotsauka havo, asi mai Chennai vakaita basa ravo. So Chennai wazoita sei akazoita sei? Aiwa izvo pamadhaipa muri kumboona kupi kwemamuri kumori kudzokera madhaipa. Tarisa comment yanyogwana tete musiwa iyi. I've got a friend who is in trouble right now. Hold on. Mirai wakomana. Let's be honest and realistic. Let's be honest and realistic. Ukaona munhu incontinent. Andika? It's a disease. It's not because of sexual anal sex. Let's be honest. If that person makarenga chati history yake chaichai, it has got nothing to do with the penetration of the penis on the backside. No, let's be honest. Those working in the health sector, go check. That person wasn't gay. That person is only because they did anal sex. No. It's only kuti akai develop a disease. But you guys now, because magaza this person was gay or this person used to have anal sex, munoti the lunar valve of the anus yakatamba because I do, but no, that's not it. That's a fact. Everything contributes to something, Dewa.
but vanhu vari kuti zveanal sex tete tine vanhu vakaidhipenda paaids. Remember back in the day kuchine aids full blown kana ndiwo taurako vaita vaipazha handiti tatisina madiapers taingovasiyawo pachivanze vachingopashira pachivanze vakadaro. Right. So why is that vanhu vasazoti hey yanga iri anal sex? Mira koni wakadaro. Mira koni wakadaro. Saka murundudzo vati vanhu vanoita cancer of the throat blow job. Exactly. You see? I mean, point you kuti about nekupi but those are that vanhu they think kuti kuzopfeka madiapers munhu aita zvesim 2. It's got nothing to do with sim 2. Nothing. Nothing at all. Orchestra manure. It's a no. ndakangobvunza mukoma clothes ndadona mukoma clothes vachiri peri uya paano koni uya right vambotaura inozongofa chete handizvozvo mambotaura manyaso ndanzwa muchijamuka panyaya yekuti open hapana hanyora comment yakanzi let's be open minded handiti ndibvunze mukoma clothes because mauya mukanyaso mira on that point but let's not be open minded because hatizvidi handiti alright pamakazvazvo inini was blow job normal kwatiri tora mazimbabweans kwedu isusu kwabocho was it normal taura zvako ngoma kunotipindurai was it normal izvo totonzwa nemi because isatiiti izvozvo aiwa usadondiinvita kwaunoda kaiwewo aiwa ndinobvunza pane pandiri kunanga pamakakura makambonzwawo here kuti pane vanhu vaitawo blow job handinambozvinzwa because handizvizive kwati vamusikataurirani here mumacomunity koni iwe mfana mira zvako ndimbomubvunza ini pandakauya kuusa wakambondibvunza kuti unoda blow job ndopaautara ipapo because clothes yavati kwanzi I don't want to be open minded ndopandiri kuti isusu generation yedu anakoni vakazopinda ma70s handitika takafurirana manje imomo muma-open mindedness aitiwayo kuti let's be open minded tikatanga kunzi shindisvishinewo handiti I became open minded ndikaakusvishina now ndakudzidzova handiti izvo munhu anyora komenti angotiwo zvake let's be open minded ndogona uri wasim 2 nhasi ndikatozvinakirwa nazvo asi pana panhu anchiti handizvidi koni mungatadza kuzvita kuti handizvidi hangu but ndikati chibhondiisawo tibhonzwa ndikatekenyedzwa ndatopedza alright chimira koni zvandiri kutaura inini ndezvekuti iwe ukaita chinhu chikakunakidza ka iwe ukaita chinhu chikakunakidza sivo chimonzo iwo koni ukaita chinhu chikakunakira iwewe handiti chiregerera kuda kuya pano woda kundichinjira mafungiro ini kuti ko izvo wakambozvinzwa here handizvidini siya ndinakirwe nezvinhu zvangu zvandoda inini ndo zvinoenderana neni izve kuda kuexperimenta izvo ngatiregere kuda kuprichirana gospel iroro iweweichindiwa kumanyowa kwako ndingangopindawo here ndingoita 1 or 2 things vanhu vasati aiwa ndakuenda kumba aiwa mira ndokala kugara itinzi ndoda kundovata zvangu mira ndingoita 1 or 2 nyaya inoikai is just as simple as this. Every man has a right to his own preference. No one can judge, no one can put any of our own beliefs on anyone. Once we have respected that, when somebody says let's be open-minded, let's do like other people would do.
It just means that you see anything and everything in a different light than what you used to see, but you don't have to accept it. Munhu anofirira kuda kuchinja maonero nemaitiro eumwe munhu ka, that person has the wrong sense of entitlement. I honestly think kuti when it comes to homophobia or even heterosexuality, kana kuti a sexual nature and everything, we all need to understand one thing. What I do to myself and my body is between me, myself, and my God, and the person that I do it with. What I don't appreciate kanandirini yangu personally is to put out what I do and what should be in the privacy of my bedroom out there, so that people can see it, and then I try and convince them kuti ndizvo zvavanofanira kuita. I am not for that. Sexuality is a private thing, and it's a private choice, and should never ever be imposed on anyone at all. Saka, when we talk about Madibasia Nayaka, let's try and get one thing straight. People are gonna do what they are going to do. I've got friends that we knew were gay since they were in high school, before we even knew what the word gay meant. But we understood them. Some of us, we stood by them, and a lot of us shunned them away. These people, I won't call them these people. My friends grow up to be very respectable people in society by all standards. I am not going to judge them by their sexual orientation, because I didn't know kuti they were gay in all reality, except for my inclinations until they came out when they were adults and in a safe place somewhere in South Africa, in Europe. And when they did that, there was a fallout. A team of 40 students that used to be united split into 5 different groups: anti-homo, 4G, whatever. But that's indicative of our society today. Until and unless you judge a person by their merit of their humanity, not their sexual orientation, we will always fall into this folly of kungoti izvi zvinosemesa handizvidi munhu akadaro imbwa. That to me is us sinking in with the same people ivavo vari kukutarisai fange say you are anonzi majihadists anoti we are infidels, less than dogs. Tinenge tasiyana pachi ipapo. When we start talking and seeing each other as cockroaches, Rwanda happened. Rwanda happened because people started seeing each other as less than human beings. Saka, what I want to preach, I'm not preaching peace, I'm not preaching indifference. I'm actually trying to say, Tirivanu first, and anything that we do behind the bedroom, this we do, and I'm not gonna judge you for it. What I'm going to judge is what you bring out into the open. Ukazobuda panze apo kauchinditaridza kuti unoda zvakadai, unoda kukwirwa wakadai, uchinditaurira ka. Indinongoti aiwa, mdara, haisi nyaya yangu inoi. I don't like talking about this topic out in public. And I would rather not be involved in such a topic, because it makes me feel uncomfortable, and sometimes I just don't agree with it. Asi kana zviri zvemba mako ka, ngatisajaja newe.
nekuti pane zvimwe zvatinoita isusu vanhu vatinoti tiri maheterosexuals that are fetishes that are worse than zviri kuitwa nevanhu ivava vatinoti avanhu ivava quote unquote. So I would rather say in this topic here chaiyoyo inoi yaunzwa padare pano, this woman here was raped, this woman needs to report, and this woman needs to go into therapy as quickly as possible. Murume uyu, he should not look at porn and think that it's normal for what he is seeing, because I bet you if it's not kuti akaona through a porn or some type of video, and I would rather not even imagine what it was that he did or experienced for him to want that. I'm not gonna judge him, but semesa if you were to ask my opinion. But because zvabudiswa pachena zvanyorwa nemunyori uyu, I will comment and say this is nothing but very much, very much, very much abnormal for a man aka ane mukadzi wake anoenda kuda prefer kushure sim 2 instead of sim 1, as she says. That is very abnormal. And that is very, very indicative. It's a symptom of an mental health, something like that. Yekuti anofanwa kubatsirwa. And kumunomba kana kuti kumusema won't help. He needs deliverance chaiyo. Especially kana ane mukadzi anomuda seizvozvi, anomunzwisisa. Amurepa kudaro, ari kungomuti anomuda still. Hatorina nemwana wachona naye murume uyu. And achiri kungomuda still. I will say this and I will not stop from saying this. Mukadzi uyu must report this and he should be going to jail. That's the obvious thing, because it was not consent, and it was definitely a violation of her own preferred sexual orientation. That's abuse. So to say anything and everything in one go is this. Kunevaya vanozvifarira, musandi, don't put it in front of me henyu. I will respect you as a human being. But when you show me things that I myself disagree with, Yuka, on a personal note, I will basically give you my opinion and you might not like it. Just the same way as anybody would give me an opinion about something they don't like, whether it's wrong or right to them, but might be good to me. So I would say, Kuti, please, sexuality on its own is a sacred thing that needs to be kept in the bedroom between the two people. That is why it is there. Ndosaka tisingaone nyangwe ma-government akawanda, except for a few weird ones, ma-government akawanda would prosecute anybody and anyone that does violate sexual acts in public, because it is a private experience. So let's keep it there. And let's not start talking about zvakawanda izvi. Munhu takazomona sembwaka mangwana tinenge singasiyana nehanya naye kana otambura because of that sexual orientation. And I would want to think we will be worse off as a society when we start looking that way. But beyond that, ine nangu ndinoti mukadzi uyu ngaende kunoripota kumapurisa chete. Ndapedza ini. Ini zvangu ndondovata, asi ini ndinostika to my guns. Kana zviri abnormal, aiwa zviri apo. Vakauya vachitirambidza barika kwedu kwai ndezvechibhobhu chani, asi oti kwangura naye kumashure apo sai. Aiwa
Anyway, guys, toonana Monday. Anyway, ndadzokera For birthday ramira sei? Birthday ramira sei? Birthday. Ndakamira kuti tiwe deadline wakati uchaiuya kwandiri uchindudza kuti wada kuti tinge tabhadhara by when and where. Ndo zvandakangomirira. Banana kufonera kufa mna kuna mitsikolo yangu ere. Ndinambeona. Pamuwafonera kumanyuwa unakufonera izvi. Mane hope Mr. Bangu sure. Right, guys. For those who are just joining us, Mukoma Gwangu is having a 60th birthday on the 27th of January. Milton Kings, Junction 14, M1 East. So, if you want to take part into celebrate his birthday, 60th birthday, please get in touch with me or get in touch with any DDC member. Unofunga kuti unoziya kana kubata Facebook. We have got WhatsApp group where people are putting their names, and you should pay your £25 for your meal because hotel said we can't bring our own caterers, so they are going to do a 3-course meal for us. So that's £25 for a 3-course meal, which is reasonable for adults. Yes, in October, November, December. Cut deadline food. It should be the 10th of December. Then those are the 27th of January. We'll be celebrating Mukoma Gwangu's birthday from 5 until 2 in the morning. So, 15% discount. If you want to book a room, venue, it's Holiday Inn Hotel. So, get in touch. Neni or whoever with DDC, then they'll give you a link to add yourself to the DDC birthday, Mukoma Gwangu's birthday. Ndiye unotobata tradesman iyeyu musawa achingotaura achijamba jamba iyeyu muone iye. Naye Mukoma rinotanga nguva iri chipera nguvai. Birthday you ndoruridza from 5 until 2 in the morning. So you don't worry. You ndocharidza saka you forget about it. Don't worry about that. Start go number 2 per list. You number 2 number 1 ndini, number 2 ndini. Ndo number 2 DJ Magic, ndo number 2 musoro kwedisto. Vakomana mungandikwanise here nini? Aiwa ina ndidi vanhu vanogara pasi handidi. Isusu hatina basa tokudza £25 ekuti ungoita futi yechikafu. Aiwa £25 ndinobvisa, but mi mozondipawo 400 yechi yekuridza. Tokubhadhara chikafu. Tokubhadhara chikafu. Aiwa tinoita zvinhu zviri fair ka. Tinoita zvinhu zviri normal. Handinoite zvinhu zviri normal. Aiwa takubhadhara chikafu. Murudo takaenda. Right. Then for those who want to pay their last respects, Kunam Jules Mo's AK Mitzim Talent and burial comes on 19 October on a Thursday. Massive Visedu Rotangana 10. Then burial is from 12:30 to 1:30. Then from 2 or 2:30 Tingatina reception where we'll be mixing, mingling, playing music, eating to celebrate his life. So everything is being done in Lafmbra, Kudabi. If kanoni mari kwechimara kubvisa amundipe mari hapana munopa mari hakuna gofund hakuna munhu anza kuruma mari ko mukana pa page pangu and call me ndokwe ma bank details emwana ndomamunisa chi ndomamunisa mari yako yechema. If you want to put your name that's fine, if you want to be anonymous that's fine, but it's 119 in want to mira ma bank details ndambatarisa ndakwawo. All right, but mswa 19 ndo pane burial ku
School of Mbrako could that be in the UK? So ndo zvimwe zviri kuitika izvo. For those who are traveling to Zimbabwe, it's almost Christmas time. Please do your bookings with the DDC car rentals. Don't leave it too late. Usazoti wasvika utanzi handula mota ndazodai. So this is the right time for you to book, secure your car. Woziya kuti pauri kuenda kuholiday mota yako unayo. Pauri kuenda kuholiday kauda imba, taane imba iri kuChisipiti kuGrange uku. 3-bedroom, fully furnished. Pesa iripo, pane solar panel, magetsi haendi. Mugodhi webhoho uripo, mvura haendi. Wi-Fi iripo, zvese zviripo. Saka munongonibata. Woziya kuti I wish ndaenda kuZimbabwe ndachimbondovatana. Mupi munosvika nekurohwa gara ikoko. Hambopi munorohwa. Right. Saka kwaigwa mukuparira nyato harapu. Harapwi anyorwa hamurapwi ayo. Saka please get in touch with DDC calendars for your holidays. Munotibata it's either munobata inini kana muenda pa www.ddscalendars.co.za kana kuti pa Facebook mungo DDC calendar kana kuti bata any of these people ari papa, anyone munongobata vanokuudza kuti zvinofambika sei. And please again, kana iwe usingaendi ndositambotara zviya kuti maZimbabwe tatikurudzirani iwo kana chingotoro flyer wongoposta magroups mamuri imomo kuti kune DDC calendar uyu, pane varitsvaga mota da kutoenda, pane ada pekugara, tita sei tongoenda murudo mudu takaita sei takaenda. Dr. Love wakusaijesirai panapa kuti kana uine mota yako iri kuZimbabwewo yakanaka uye kuzoti hausi kuishandisa, Dr. Love wakuziva zvekuita, tobva tangoisa tracker, unoona mota yako ichifamba kuti mota yangu yasimuka yafamba yapakati iyo, you might make a little bit of money out of it. Saka murudo mudu takaita sei takaenda. Right. Sim 2 ndoyata nezvaizvo. Bye mukoma gwangu tokuitira birthday renyu kuti DJ munaya kudhara DJ Magic aripoyo, ana Tsibu wesu ari kuuyawo, saka ai kuchanakidza uko. Munhu wechechi, mirai musati maenda mirai. Munhu wechechi akafa vanhu vanorara vachiita sei? Munhu wechechi? Yeah. Vachimba Jerusalem. Zvino birthday rehure panoitwa sei? Munorara muchigwangurana zvokugwangurana. Ina handisi hure kai. Aiwa, ndinodara birthday regwangu. Orati kana ari birthday regwangu panoitwa sei? Ndada tipe gwangu. Panoitwa gwangu. No, Connie, thank you so much. Connie, I got 3 people from the States. I think you shared the flyer with them. I got 3 people from the States who booked for the whole of December. Thank you so much. I was going to tell you, but they didn't say where they get the flyer from. But I got 3 people from United States, and they booked for the whole of December. Umaga boka mswa 4 kusvika mswa 30, ngobva mswa 10 kusvika mswa 30, ngobva mswa 11 December kusvika mswa 10 January. But vese ndo kwenyu kuAmerica ikoko. Thank you so much. Murukushaya, thank you so much. Thank you. Ini ndichakutsvakira zvangu chero takaomera mazimba asi ndichakutsvakira. Mutsvaga chii? Vanhu vanondobhuka ivo. Right. Imjenda yamorara tikontinye nyadi sim 2. For those who are just joining us, what time is it? Nasina mangwana ndisoshanda zviya, that's why ndokufarisa. Right. Regai titi mukoma gwangu wadonha. Mukwana ndikadonha futi munoramba kuti you know how we roll. Right. Iri kunzviko right. Sim 2. Then to watazongwe kana muda kuti repeat wangoti repa mangwana ndisoshanda correct. Right. Sim 2. Yeah, Elder. I Dare DDC. We are a married couple from Zimbabwe based in Botswana. My husband is 42 and I'm 37. We've been married for a year now, and we had a child from my husband's previous marriage, and I was also married before, but no mana. Elder, I have only one problem in this marriage. Our sex life is 5 months into this marriage, murume wangu akatanga kuda kuita bonde nekusim 2 anal sex. I told him I can't
Zvezvairoro zvakadarika, and I thought maybe he was joking or he wanted to see my reaction. Few days later, akadzokerera futi. I was frustrated, and that day ndakarara pasofa musitting room. Third time akandimanikidza kusvika angoita nekusim 2 kwacho. It was more of rap because personally I didn't like it at all. Zvinhu zviya zvinorwadza veduwe, and the bed was in a mess. Svina chaiyo kuzara pamagombezi. I asked him why achida sim 2. He said we should try new things kuti zvinakidze. The other day zvikanzi sim 1 yako is too big, handina zvandinonzwa. Ndakamuudza kuti inini hangu hazvindiitire asi hazvina kupera. The other day ndakamuti ndichaudza hama dzako, and he begged me kuti ndisataure and change, but he never did. Ndakaudza shamwari dzangu nezvenyaya iyi. Some said siya uri kutsvire kune tea yacho isina sugar. Vamwe vakandiudza how to reduce the size of my punani. I got a lot of advice which I tried, but hazvina kubatsira, and ndapera. I love my husband. He's so caring, loving, and he knows his responsibilities, but zvesim 2 handizvikwanisi hangu. I would rather be single. I need your help. Ndoita say, is he straight? Could it be the reason why his first wife left him? Ko iyo down south yemukadzi, it should be which size to please a man? Any advice? Thank you. So ndisikazivi hangu, people said kuti pata kuti she messed up the bed and everything. What about one of those who squat? What will happen then? Because squatting in bed also ndotota. So if women squats, what's going to happen? Are these women going to be divorced because murume achati no? Mbedha watota ndokunanika mablanket every day. I don't know. It's a story for another day. So that's right for those who are just joining us. Rita Pass, thanks for watching. Merin Msarwa, Dad Chimonyo, Merin, you've got a responsibility to do whatever. Merin, I'll read it what you've said. What did she say here? Where is Merin's? What did Merin say? Okay, what did she say? Ndati kana asingazwisisi anogona kutoenda hake, but akazwisisa nokuti anenge asingazivi, hapana anoziva. Saka munotaurirana nezvinenge zvichiitika, mukawirirana mukazoziva kuti chii chiri kuitika. Ndo macounseling, ndo madoctor, ndo munoenda kuna gynecologist, munoenda kuna masectherapist, munoudzwawo. Kuna mwana anoda kuzwisisa, vanoti ndoda mbodzwa, motaurirana. Inenge itori advantage, anotogona kutokudzwa kuti uri kugona basa, uri kutozvigona, atombodai so. Saka vamwe kupedza kutsenga kuchada. Why are you kikuse kutanzi handidi zvakadai, zvauri kuda zvacho wazisa sei ndo zviri normal yataurwa naZibo. Hanzi ana mukoma Gilby, the wainzi is squatting, not squat. Squat anenge amasquats emakumbo, inonzi squatting. Square. Squatting, squatting. Squat. No God depend na mutu muromo wangu not to school, say school. School. Sibo na Sibo. Yebo. Sibo not iwewe America. Sibo we direct. Padanta suwa. Sazita uri kuya here birthday. Yes. Uyu akatoteka ticket kudhara uyu. Akatoteka ticket kudhara. Asizita tutoshare ka room tisizvi. Uri kuona manje. Zvatiri kuramba ziya izvo. Uri kuona manje. Sazita tutorowa dhiri tizha. Aiwa kani Sibo, why? Aiwa. Sibo sadara. Sibo. Aiwa. Sibo. Dr. Love. Sibo. You Sibo Island. Iwe Sibo Island. Aiwa. Tiri kuti vanhu vangorara muroom yake tozongoita random unoita ungorasika. Manje kana macho munhu angoenda muroom make. Aiwa, no sharing. Sharing is caring. Sibo, sharing is caring. Aiwa, Sibo sadara, aiwa. Sibo ndikoko murudo. Nai Dr. Love. Munozvuma here.
Aiwa kana vari vasikana vanoziva wasibo zvekuita. watokutangira. Sharing is caring, Jacob, but don't worry. Totaura idi kuseri, don't worry. Anyway, mangani kuti ndofana kutaura inini handiti ndizvo. Dr. Love vari kuuya ruzi here Sibo? Saka vangani vari kuuya 3. Aiwa, America yese Dr. Love, Sibo, Koni, Tsitsi, Anthony Glenda, Canada, Australia, Clarity, my brain, Grace. Who else? Did I miss anyone? Kamva saka ngatibuke family room zvako izvo. Madyiro aya. Nai. Shema tingazorara here. Atingarara here chakwadi. Aiwa kusheya hakuna. Family room torara tichibhuya nyaya America. Aiwa tati sani ndo pateta barbecue. Aiwa hakuna munhu anorara murumu make make. Hakuna izvozvo. Sande ndiyo kwatinozwa chimhanya. Ya. Sibo sandorivhiringira zvinhiyo. Fanga konika ndotobva tafara. Anogona kutaura wagona kutaura. Mbuya vari kuuya. Vari kuuya. Yeah. Discipline kati baba tapiwa discipline nambuya tikati baba nhasi. Ndokaa ndati family room. Imagine room yakazara family room. Vakati verudzi rwangu uya patinenge totaura. Room yeko naiwo Sibo kubva na 5 tinge tiri mu 1 room from 5 until 2 makuseni. Unoza kuti mu room yechi. Mamwe ma on suite, mamwe ane ma bars. Aiwa kani Sibo ita mushe iwewe. Totoda ine bando yedu Sibo. Aiwa Sibo ita mushe uda family room yechi tinenge tichinwa kubva na 5 kusvika na 2 makuseni tozongonorara. Ndivanenge chikonzoke mvura ndoza munhu anopfurira anzi chimwa cheo chimwa mvura. Yeah, but no, it sounds like a plan. Don't worry. Tinge tina na Dr. Love sekuti Benford wakati vakwanisa kuya because of chikoro. But Mukoma Powell said they might. Mukoma Claude I don't know, but Dr. Love variko, Anasibu eso variko. Zvinhu zvacho mambokadzi vanenge varipo gore rino ruva musi wa 27 January next year pa holiday in Milton Keynes Junction 14 South Band East. So if you want unokwanisa kubata any of these DDC people tokupa link yeku WhatsApp group kwatopana ma updates, but everyone has to pay £25 before the 10th of December. Yeah, food, it's a 3-course meal because vata bvumidza kuya nemaketera saka they're gonna do the buffet for us musi wa 27. Tete mari yako yema vari kuya tete mari yako yema vari kuya vanhu vakatenga matickets kudhandara nezvavo saka takatoenda takaenda. Make a date 27th of January. Aiwa vamwe vari kuuya kubva kuamerica mouyo in advance toneta nemi kuitira kuti kana takuzosumuka toti right tahepila. Exactly. Book in advance. Yeah. Are you saying book in advance or come early? What are you saying? Rova unoya how pa lesta paduza pa unoya ro what I'm saying is like say until the event will be say for example on a Saturday, so you could come say maybe even on a Wednesday. No, but I'm so 20. Monday, take a touchdown. Monday, Baba. Monday. Yeah. Okay, that is good. That sounds like a plan. I can't wait then. Aiwa, I think it's fine. I think panofanirwa kuva paina officer because we need people who will be needing to be controlled pakadaro. Andarura niwera arangona disaster chi mune muri turara pamurara ivo moda officer wechi moda divhiringa munorara pamune muripo anobuda usiku ndakarara vanoti takarara tese ndozoona munhu apona munorara kwamuripo wesusu munotisiya antibabs ndenge ndakwane nyaya hai antibabs ndoshaya hengu nemwe kana vanhu vari kusiri kuda it's okay ndiri right ndangopinda kuti nditi mhoro vatoda kushaya kana muriko zvenyu
Ndiriko. Iwe Sibo? Sibo Iwe yini? Sibo? Yes, Aiwa yes. Sibo aireni. Ani babza roda shani yokupi. Antibabs andikudakushana. Ndivonyaya dzeko dzekushaya ndovabharisa kudhara Antibabs iriyo. ndinoshaya nena nditi. Ayo. Room kasivo. Toshaya tese tiri 6. Ndandikutotsvaga wekushare naye shuwa watoita. Mazvonaka muchionawo. Iyo Sibo uri titoita ndozva kuti uda kushaya nemunhu wese. Saka Sibo anenge achita door to door akapita 1 hour mangu upinda mu 1 hour kusvika mangwana kuseni. Naye wakomana. Moda kushere iko mune 6 months to organize your own room is 60 pounds. Minus 50%. You don't sleep, you be talking like this, you can't even be Mira, hold on. Mira, 15% of 60 pounds, Mari. $40 that $40. Yes, sir. Dewa. Yeah. Hatirarika because kutorara late saka kubhadhara mari yemahara kurari kuko. Aiwa, Sunday katenda barbecue. Toita party Sunday after. Handisati ndatomboningirikina ndaona itinerary yangu ini. Munouya kumba kwangu kwekuti kunopera. Ndine garden vakuru. Ndiko takaungana kuti tichepiwa guchu rekudzudza kana ari Ndabvunza kuti kudhuze nevhenyu here. kune van. Tinokutsvagirai mauber. 20 minutes. 20 minutes. Kana kutienda paClara. Saka tozodzoka kuhotel. It depending on when you guys are leaving. If you come back on amunomuda chicken msesunday. Sunday. Ndosaka ndokutaura kuti dhee racho rekwagwangu kunorarwa here kubhadhara mari dzemahara kuhotera. Hanzi nakoni tinorara chete. Koni kauda kudzokera koni dzokera musi weMonday musi wa29. Buka tiketi kutsira Monday 29. Yeah. Sunday. Tuesday. Yeah, kana Tuesday. Sunday tinge tinemi. Saturday, Sunday tinge tinemi after party. Kusvika ikoko kana unoenda musi weMonday. Monday is a resting day for me. Ndionaona zvekuita. Koni kwacha zombobuda kuScotland kwamukoma gwangu uko. Achadzoka yeye kona zvada kuti bhaisa. Scotland wakudzikike ukau. Koni pamuna pamakatunga mudzana kumboenda kuScotland uko mbonotsvaira mumba yoko nuri kunosvika musi wechina yo. Munhu wawo anga ari kubva musi wechina hasa koni uchiriwe kuno wechizombomira. Wamusukurudza pano kana kubvenyu kwacho anenge achagona. Madi kudzima yenyu live tite nyaya yamo vana kuti murambe. Mataura apa magona. Pedzai tinyatsoita. Chimira ndipedze live yekai. Imimi muramba muripo and cut off. I'll just end it here. Then to atakonya takadaro. Dr. Love muda kurepa here nyaya yanhasi. Hapana ari kurara kuti zangonono. Right. For those who have joined us, thank you so much for your input. Thanks for everything. As always, if you feel you've been affected by this show, please do likewise. Get in touch. We have got a strong team behind the scenes to support you. Tongoti murudo tosangana musechengani muswe Monday. Nyadi muswe Monday ruchiko zviya. I think child maintenance. Kune vaya vanoti varume havadi kuchengeta vana. It's about child maintenance. Saka ndoye muswe Monday. Saka takaenda. So on that note, beginning ngokupai just a reminder kuti on the 27th of January, it's Mukoma Gwangu's 60th birthday. Want to celebrate his life. He's 60. Adumira munhu atanga. So he's 60. Please get in touch with me or whoever muda sangana nayo DDC tokupai link to share with other people. There are some people that you know who knows Mukoma Gwangu. We don't know them all by head. But our number is 130 people. No, yataona venue do you know pinda 130. But you need to pay your £25 for your food. Saka murudu takaenda kune vari mu UK on the 19th of October we are going to
lay our mukoma jewels ku Lafumbra Cemetery. So please, for those who feel will be able to attend, please make a date with us on the 19th of October. Mass service on 10, then burial at 12:30 to 1. Then from 2, tingeting reception, we'll be drinking, eating, and celebrating his life. Kanoda kuisa chema yako, mukaenda ku Facebook page kwangu anofonera, ndokupa phone account number ya mwana ya PJ Mzuva, you put your money there. Hakuna GoFund, hakuna munhu ari collector mari, tokupa account yekuti uise mari. Ukana account yakanzi Chimonyo, don't put money there. Unoisa account yakanzi PJ Mzuva yeNat West. So on that note, I just want to thank you guys for your support, for your kindness, for your love, for everything that you do here at DDC. What we do here helps a lot of people. So murdo I gotta say, takaenda. So what I'm going to do, I'm going to end this live, but at this school Kata live edge, so that we can discuss more about the Mukoma Gwangu's birthday party. So see you at the backside of DDC School of Thoughts. So murdo. Ciao. Have a good weekend, people.